Grenoble i holländska ligan, KA Gent i belgiska ligan, Toulouse i franska ligan och så vidare då. Så det har varit en jättetillväxt och just den här klubbdelen då drar inte bara med sig kraft utan den drar också med sig mycket försäljning av merchandise och allt det andra som i och för sig inte hamnar i Krafts siffror men som ingår i totalen. Sen lanserar vi relativt stora nya kollektioner på Basic-plagg 2015-16. Vi lanserar Harvest och Frost som varumärke med de dyrare skjortor och de här bitarna 2016. Och sen lanserar vi då Kraft löparskor 2019. Eller ja, 19 tror jag det var. Så att du kan säga att omsättningen har ju ökat kraftigt sedan dippen i pandemin där. Och egentligen tappar vi 2 kvartal i pandemin. Vi tappar lite i Q1 och Q2 och sen börjar det växa igen. Och resultaten har ju gått rakt upp så att vi gick strax över 1 miljard i ebit 21 och strax över 1,5 miljard ebit 22. Ja, det är inte så mycket att kommentera här kanske, men försäljningen första gången är över 8 miljarder, nästan 9 miljarder. Och 32% upp, vilket är inklusive valutaeffekter då. Och båda kanalerna, både detaljhandel och profil ökade. Och jag tror det är ganska få företag som har haft den här tillväxten på detaljhandeln den senaste tiden. Här ser vi de olika segmenten då. Företag som var plus 40%, sport och fritid plus 35%, gåvor och heminredning eller plus 5%. Där kan man dock säga att på gåvor och heminredning hade vi en negativ utveckling i fjärde kvartalet förra året. Och det berodde väldigt mycket på att ungefär 85% av försäljningen på gåvor och heminredning är i Sverige. Och i Sverige hade man ett extra skatteavdrag för företag. Så alla företag under pandemiåren fick ge sina anställda en extra julklapp eller en extra gåva på 2000 kronor. Och det tog man bort då 22. Vilket gjorde att då var man nere på 400 kronor igen. Här ser vi de olika marknaderna och som ni ser så är USA störst, följt av Sverige. Alla länder har ju tillväxt utom Sverige just nu då. USA växer fantastiskt starkt, även Kanada. Och det är lite extra roligt med USA och Kanada för det är vi fortfarande så små marknadsandelar också. Så vi bör kunna hålla en hög tillväxt under lång tid. Men sen även de andra geografiska regionerna har en vettig tillväxt. Och ser man då på amerikanska marknaden så var ju det faktiskt en tillväxt på 52% över året. Och på helårsbasis så växte Sverige en del också 5%, men det var den lägsta siffran. 60% på nästa region och så vidare då. Så det här är vi väldigt, väldigt nöjda med för att säga det året. Går man in och tittar här så är en stark bruttovinst. Har väldigt mycket att göra med att Kraft då, som är högmarginalprodukter för oss, har tagit en större andel av omsättningen. Många gick ju fel här och trodde med tanke på dollarförstärkning och allt kaos som var med sourcing under pandemin att vi skulle tappa bruttovinst, men det blev faktiskt tvärtom. Har hållit bra i kostnaderna och det tankar då ner i ett rörelseresultat på 17%, vilket jag säger att det är högt. Så högt kommer vi sannolikt inte att klara. Utan jag repeterar det målet vi har haft alltid egentligen som är att ligga på 15% eller över det uthålligt då. Och 15% kan man säga när vi jämför det med konkurrenter så är även det extremt bra. Och går då ner i ett resultat per aktie på nästan 18 kronor då. Här ser vi då de olika områdena och resultaten. Och som ni ser så företag går ju extremt bra. Även sporten väldigt, väldigt bra. Och sen tappar vi då på resultat på gåvor och heminredning. Och det var fjärde kvartalet hela det tappet låg. Vi låg faktiskt före fram till fjärde kvartalet. Och det var ju då hela julklappsdelen då slog in i det här. Kassaflöde negativt med 360 miljoner, vilket vi också är glada för. Det kan låta konstigt, men med den tillväxten vi har och den vi skissar på så behöver vi ju det lagret
för att kunna ha tillväxt under det här året. Och man kan säga att många tänker fel där, för de tänker att många analytiker, inte du kanske Hjelmar, men många, de tar det utgående lagret och det ingående lagret, dividerar med 2 och så jämför med det året som har gått. Men vi har ju 6 månaders ledtid framåt. Så att de varorna och det varulagret som ligger den sista 12:e ena året speglar den tron vi har på de kommande 6 månaderna. För vi kan inte komma på i mars att vi har slut på t-shirt och beställa då har vi inget att leverera. Sen kan man också lägga till att vi hade ju fantastiska kassaflöde 2 år innan där då också. Nu ligger lagret på en nivå som vi tycker är ganska lagom för vad vi tror om närmaste 6 månaderna då. Oktober-december, 22% tillväxt. Rörelsemarginal 19,4% var den uppe i fjärde kvartalet, vilket är, skulle jag säga, nästan så extremt bra. Och ser vi på helåret, som jag sa innan, då, så 32% upp, varav 8 valuta och 4 förvärv. Stark utveckling i företag, även gåvor i hemmenning minskade lite då. Och rörelsemarginalen upp från 17 till 19,4. Sen tänkte jag säga en sak till om lagret där, som man lätt missar. Det ena är ju att du har en lagerökning i valuta på 300 miljoner. Det tänker alla på när det gäller försäljningen, men alla tänker inte på när det gäller balansräkningen. Och det andra är då att vi förvärvar ju ett företag i England som heter BTC per den 1 september. Och BTC är ju med hela sitt lager, men är bara med 4 månaders försäljning. Och de två påverkar någonstans runt 700 miljoner valuta av BTC då. Balansräkningen vi pratar om, lagret i en nivå vi vill ha, framtiden. Vi tycker vi står väldigt, väldigt starkt rustade på alla sätt idag. Både produktutbudet, varumärket, balansräkningen, ekonomin och så vidare. Och vi ska fortsätta och kunna ta marknadsandelar även i en sämre konjunktur. Sen klart vi är inte helt immuna. Om ekonomin kraschar så tror vi fortfarande faktiskt på tillväxt, men en lägre tillväxt än vad vi har haft om det hade varit en bra ekonomi. Vi kommer också öka investeringarna en del i produktutveckling, marknad och nyetableringar. Och det är ju för att säkra på att kunna leverera en tillväxt även om 3, 4, 5, 6, 7 år. Man ser det tar den tiden innan det slår igenom på nya produktsortiment. Så på grund av framgångarna till exempel på teamwear och klubb, och kombinerat med att vi har haft god framgång på löparskor, fått väldigt bra omdömen, så sitter de nu och utvecklar fotbollsskor och även för indoorsport och innebandy och handboll och allting annat. Vilket vi då tror vi kommer att lansera om 2 år ungefär. Och sen är det säkert 4 år då innan det börjar märkas i siffrorna. Var jag för snabb nu, Hjalmar? Vad för tiden på? Nej, men det är bra. Kort och koncist så. Jättekul att se starka siffror här och både i det korta och långa perspektivet så har ni ju levererat väldigt bra. Jag tänkte om vi börjar med en väldigt övergripande fråga. Jag tänker på liksom, om man tänker profil och sen detaljhandel. Skulle du bara lite snabbt kunna utveckla vad är den största konkurrensfördelen ni har och hur nyttjar ni den? Jag skulle säga att den största är sortimentsbredden. För vi möter inte en enda konkurrent på marknaden som har vårt utbud. Utan om en förening eller ett företag ska ersätta oss som leverantör så får de kanske jobba med 6, 7, 8 andra leverantörer. Och det är en stor styrka som är. Sen givetvis idag har vi kommit upp i en storlek så vi är ju på profilkläderna den största aktören i Europa och det är ju också skalfördelar. Så det är ju nästan på ett sätt enklare nu än för 10-15 år sedan faktiskt. Och sen skulle jag som sista säga att vi kan profilmarknaden framförallt utan och innan. Det är många som kan detaljhandel lika bra eller kanske bättre än oss. Men profil är vi extremt duktiga på. Vi förstår vikten av lagerhållning och vi är god service till kunder och vinner kunder hela tiden på det sättet. Och inom profil då, för det är ju ändå så på den liksom starka rörelsemarginal ni har på koncernnivån relativt andra profilbolag, det är ju en sån skillnad där. Vad är liksom det som gör att ni kan driva så starka marginaler? Jag skulle säga att vi även säljer varumärkena på den sidan. Ja. Så, och Kraft är ju marginalledande då hos oss. Sen har du Katrin Back som också då växer.
Så att det är mer en sortimentsmix och vilka varumärken vi har tillväxt i. Om vi kollar på bruttomarginalen här då, så som du var inne på lite där, inom företag och som sport och fritid så förstärktes den och sen pressades inom gåvor och heminredning. Så kan du utveckla lite kring dynamiken där? Jag antar att det finns en prissättningskomponent och sen insatsvaror och så. Vad är det som driver bruttomarginalen här som vi såg? Du kan säga man får nästan dela in det på företagsdelen. Där är det ganska lika marginaler år från år. Och på den delen har vi alltid lyckats få igenom prishöjningar mot kund. Och vi har alltid faktiskt tvingats sänka när priserna sjunker. Och det är ju liksom en vit t-shirt är en vit t-shirt och en svart t-shirt är en svart t-shirt. Och det är som mjölk och bröd i livsmedelsbutiken. Du kan inte vara dyrare än någon annan, men du kan också ta lika mycket betalt. Så där är jämna bruttovinster. Sen sport och fritid så är det framförallt i takt med att Kravs varumärke har stärkt så mycket som vi kan ta bättre betalt. Och jag räknar upp ett gäng fotbollslag förut. Men du är även på landslagsnivå har vi ju svenska, norska, finska friidrottslandslagen. Vi har svenska, franska längdlandslagen. Vi har norska längdlandslaget. Vi har norska skidskyttelandslaget. Svenska handbollslandslaget och så vidare och så vidare. Och det har ju gett varumärket en enorm skjuts. Ett sånt avtal till exempel, hur ser det ut? Har ni exklusivitet och hur länge löper de? Går det att säga någonting kring det? De löper mellan 3 och 5 år. Och vi har ju exklusivitet under den tiden. Så Hammarby nu, de förlängde vi nyligen med 5 år till exempel. Okay. Och där kan man också säga att sen vi tog över Hammarby så har deras försäljning, tack vare våra sortiment skulle jag säga då, fördubblats till sina fans. Så de har gått på merchandise från 15 till 30 miljoner på de åren. Intressant. Och jag tänkte nu hade ni ju som du nämnde en väldigt stark rörelsemarginal och ni har växt organiskt. Om vi blickar in i 2023, hur ska ni bibehålla höga marginalen eller vill ni växa topline? Hur balanserar ni tänker lönsamhet och tillväxt så? Jag vill ju inte under de här 15% rörelsemarginal oavsett vad vi gör. Nej. Och kan vi lägga högre så är det bra. Men det är klart du kan säga med tillväxten, om du tar BTC-förvärvet till exempel som gjorde det. De ligger ju på en mycket lägre marginal så de har ju dragit ner våra nyckelhål. Och varje förvärv du gör eller uppstart du gör så tar du ett tag innan, du har ju en ledtid innan du så att säga kan få upp dem då. Men vi prioriterar, absolut vi vill ha tillväxt på topline men inte till vilket pris som helst utan 15 eller bättre. Ja. Och på tal om förvärv då, hur ser ni för tillfället på förvärv? Finns det många objekt i marknaden som ni utvärderar och vad kan man vänta sig där? Vi får nog in utan överdrift 1 till 2 i veckan som vi tittar på och kan väl också säga att 80% av dem lägger man ju åt sidan efter ett par timmars läsning. Men det kommer ju in otroligt mycket mer än vad det gjorde när konjunkturen var på topp så att säga då. Men sen ska det vara rätt också. Vi ska ju inte bara köpa för köpa en skull och jag vill inte köpa ett bolag bara för att driva topline just det året. Utan vi skulle verkligen tycka det passar in och kunna driva en tillväxt även i det förvärvade bolaget framåt. Men jag ser positivt på det också den anledningen att nu känns det ju som förut. Priserna har ju gått ner väsentligt. Vi köpte ju faktiskt inte eller gjorde inget förvärv mellan 2012 och 2022. Och då kan du säga under de 10 åren så var väl 95% av dem vi fick erbjudande om att förvärva hade betydligt högre värderingar än New Wave hade. Trots att de kanske storleksmässigt låg 100 miljoner till 1 miljard. Just det. Jätteintressant. Tack så mycket för att du kom hit idag och presenterade. Tack så jättemycket.
Då önskar vi alla välkomna till nästa presentation här på Erik Penser Bank. Jag står här tillsammans med Kristoffer Thornström. Välkommen Kristoffer. Tack så mycket. Och Kristoffer är vd på Clas Ohlson och han ska berätta om bolaget som precis har släppt sin kvartalsrapport och vi ser fram emot en spännande presentation. Så jag lämnar över ordet direkt. Tack så mycket Hjalmar. Tack så mycket och välkomna till en kort presentation av Clas Ohlson. Som sagt, vi släppte vår kvartalsrapport för Q3 igår. Vi har ett brutet räkenskapsår som börjar 1 maj. Men jag tänkte bara ta en liten snabb introduktion till bolaget innan jag hoppar in i de siffrorna. Så kortfattat kan man säga att Clas Ohlson startade under första världskriget. Så att vi har hunnit gå igenom ganska många olika faser i världen och tiden och idag funnits i över 104 år. Vi är idag listade på Stockholm Nasdaq och har ungefär 5 000 medarbetare och omsätter ungefär 9 miljarder på rullande 12. Tittar man lite kort på våra styrkor som bolag och verksamhet så är framförallt vårt varumärke en av de absolut största styrkorna. Varumärket som sagt har funnits över 104 år. Vi verkar i Sverige, Norge och Finland som våra primära marknader. Funnits lite kortare i Norge och Finland än i Sverige. Och tittar man på varumärket så är det väldigt väl etablerat. Vi har över 90% hushållspenetration, över 90% kännedom om varumärket och en väldigt hög likability. Vi ser också att vi har en stark kundbas med mycket lojala kunder. Vi har en kundklubb som heter Club Clas där vi idag har 5 miljoner medlemmar. Vi har adderat 1 miljon medlemmar till den klubben bara senaste året och 90% av dem är aktiva. Så att kundklubben plus 200 miljoner kundbesök till våra olika försäljningskanaler per år gör att vi har en väldigt stark bas i varumärket och kunden. Vi har också levererat resultat över tid. Som sagt, vi har funnits under lång tid i upp- och nedgång men haft en förmåga att ta oss igenom olika faser och ständigt levererat solida resultat. Vilket också har resulterat i en stark finansiell position och också en attraktiv avkastning över åren. Utöver det så har vi en ambitiös hållbarhetsagenda. Vi bygger bolaget självklart här och nu men också för de kommande 100 åren och där är hållbarheten en stor nyckelfaktor. Om man tittar på vad det är vi erbjuder och ger våra kunder så har vi ett väldigt stort fokus på lösningar som översätts i tydliga produkter och kategorier. Kunder kommer till oss för att de vill få hjälp med sitt hemmafix och vi vill vara den tydliga destinationen för hemmafixande. Och vi har ett stort fokus över 5 stora kategorier som syftar till att driva trafik till våra butiker. Och de syns här på bilden och de länkar allt ifrån ordning och reda hemma, allt som har med belysning att göra, fixa hemma, men också det mer energisäkra uppkopplade hemmet och allt som har med elförsörjning att göra i hemmet. Vi jobbar också väldigt mycket, förutom i våra grundkategorier, mer och mer med ett stort reservdelssortiment. Vi ser en stor trend att kunder vill behålla produkter länge, laga sina produkter, vilket är såklart bra både för hushållens ekonomi men också ur ett hållbarhetsperspektiv. Förutom våra megakategorier som vi jobbar med 24/7 året runt så jobbar vi också med några stora nedslag ur ett säsongsperspektiv där den absolut viktigaste säsongen för oss är hela julperioden och därmed då november och december som också ingår i de månader som vi precis har rapporterat. Och förutom de här megadestinationerna som driver trafik så jobbar vi också med ganska mycket konsumtionsvaror. Produkter som man behöver i hemmet varje dag. Allt ifrån batterier till plastpåsar till rengöringsmedel och så vidare. Vilket är en väldigt växande kategori för oss och en viktig faktor givet att våra kunder besöker våra butiker väldigt ofta. Vi möter våra kunder varje dag, dels via vår kundservice där vi 24/7 finns på alla tillgängliga kanaler. Och vi har också en kombination mellan 224 fysiska butiker över Sverige, Norge och Finland, så en stark geografisk täckning över de länderna. Utöver det så har vi också vår e-handelsaffär som vi har byggt upp under ganska många år nu, där vi också har full täckning över alla länder. Här jobbar vi dels med vårt stora centrallager uppe i Insjön som förser både butiker och kunder på e-handel med produkter. Men vi har också en ganska unik setup där våra fysiska butiker, vi har 9 butiker som också har fullskaliga e-handelslager i anslutning till butiken. Vilket gör att vi kan uppfylla ett kundlöfte om samma dag till dagen efter leverans hem till våra kunder på en stor majoritet av vårt sortiment. Förutom det har vi också ett dotterbolag som heter Clas Fixare där vi jobbar med att utveckla mer
tjänster för hemmet. Allt ifrån hantverkstjänster till småfixet till elinstallationer och VVS-arbeten. Det är en affär som är lite fortsatt under utveckling men är ett helägt dotterbolag till Clas Ohlson och syftar till att fortsätta stärka varumärket och också länka in i resten av den affär som vi idag har. När det gäller hållbarhet så är det väl två stora perspektiv egentligen. Den ena delen är ju att säkra vår egen värdekedja och se till att allting vi säljer görs på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt för att uppnå våra hållbarhetsmål. Och den andra dimensionen det är att hjälpa våra kunder att i sin tur också leva så hållbart som möjligt i sina hem. Här har vi högaktuella exempel på produkter som vi säljer och lösningar vi säljer för att spara energi i hemmet. Allt ifrån enkla saker som tätningslister till fönster till mer avancerade tekniska produkter. Vi har också sett en stor trend i att kunder köper mycket matförvaring för att få maten att räcka längre. Och vi ser att det finns en sweet spot i att hjälpa kunderna med det här för att dels förbättra hushållsekonomin men också för att hjälpa kunderna att leva mer hållbart. Förutom det så har vi ambitiösa hållbarhetsmål för vår egen verksamhet. Vi har ett tydligt mål om att år 2045 vara 100% klimatneutrala över scope 1, 2 och 3, alltså hela verksamheten inklusive all produktion och sourcing. Och vi har också satt upp ett uppdaterat mål där vi redan 2026 vill vara helt klimatneutrala över vår egen verksamhet, vilket då innebär scope 1 och 2. Och vi har en tydlig plan för att ta oss fram dit. Tittar man lite grann på vår strategi framåt så har vi jobbat sedan ett par år tillbaka med vår Blue Heart Strategy där hjärtat i bolaget är vår väldigt starka, unika Clas Ohlson-kultur som sagt har funnits under lång tid och hela tiden utvecklats. Och varit väldigt stort fokus på att bygga ett vinnande lag som i sin tur jobbar enormt nära kunden. Vi ser att vi har en kundnöjdhet som är långt över snittet i detaljhandeln. Och att ständigt infria kundlöftet och driva kundnöjdhet är enormt viktigt. Som jag var inne på jobbar vi över våra stora nyckelkategorier med lösningar för kund över våra produkter, eller från alla våra produkter. Och vi fortsätter att utveckla vårt varumärke och fortsätter stärka det även åren framåt. Förutom det handlar det om enkel tillgänglighet, hög grad av convenience. Kunden som kommer till Clas Ohlson vill snabbt hitta en lösning och sen gå vidare i sitt liv. Förutom det, uppenbarligen är stort fokus på kostnader. Vi har alltid haft en enormt hög fokus på kostnadskontroll och givet också marknadsläget idag så gör vi extremt mycket förflyttningar för att jobba över hela kostnadsbilden över bolaget. Vi har ambitioner om att de kommande åren växa bolaget från lite knappt 9 miljarder till över 10 miljarder. Och vi har en ambition om att leverera 7-9% ebit-marginal per år. Och som sagt, vi vill också vara ledande i vår industri när det gäller hållbarhet. Och de tillväxtdrivare som vi har kommunicerat för det här året och som vi lägger stort fokus på rör väldigt mycket sortimentet. Vi jobbar mycket med sortimentsutveckling, breddning av sortiment inom de här 5 nyckelkategorierna. Jobbar också ständigt med att utveckla tillgängligheten till våra kunder. Vi har gjort stora förflyttningar på e-handeln och ser idag en väldigt stark kundnöjdhet även där. Och lagt ett väldigt stort fokus på våra nyckelkunder, våra 5 miljoner medlemmar för att skapa värde för kunden genom den kundklubben och också skapa värde för Clas Ohlson. Förutom det har vi också ett tydligt mål att växa i Finland. Finland är det land där vi har funnits kortast. Vi firade precis 20-årsjubileum. Och Finland idag är ungefär en tredjedel per capita försäljning gentemot vår norska marknad, ungefär hälften mot den svenska. Så vi ser en stor uppsida i Finland och det är någonting vi jobbar med över de kommande åren för att stärka varumärket, få in fler lojala kunder och ta nästa stora steg i Finland. För att återknyta då lite till här och nu, hur går det? Vi rapporterade som sagt vårt 3:e kvartal igår. Och som för väldigt många andra i vår industri så har det varit ett väldigt turbulent år. En pandemi som klingade av i början av förra kalenderåret och sen givet krigsutbrottet i Ukraina och efterföljande ekonomiska utmaningar så har det varit ett år med väldigt mycket en perfekt storm ur ett kostnadsperspektiv. Så att sammanfattar man lite vårt 3:e kvartal så kan man väl bara börja med att säga att våra kunder är ju, och det här är Consumer Confidence Index för hela marknaden, så ser vi att våra kunder har ett lägre förtroende idag överlag i branschen än vad vi har sett på extremt många år. Det finns en stor osäkerhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi ser att hushållen har det väldigt, väldigt tufft och det är en verklighet att förhålla oss till. Därmed jobbar vi väldigt mycket på vår
prisposition. Vi mäter det ständigt, varumärkets styrka i termer av pris. Och vi jämför oss med alla lågprisaktörer i våra segment. Och vi ser på den här grafen som går mellan skala 0 till 100. Där 0 är billigt, 100 är dyrt, så ser vi faktiskt att Clas Ohlson står ut som uppfattas som mer prisvärda än till och med våra lågpriskonkurrenter inom våra segment. En enormt viktig position, alltid, men också en extra viktig position att bibehålla och jobba med givet det ekonomiska läget för hushållen. Och tittar man då på resultaten som vi har levererat det här senaste kvartalet. Vårt tredje kvartal är det största och också det viktigaste kvartalet för oss, givet att det innefattar den viktiga julhandeln. Totalt lyckades vi växa försäljningen med 4%, börjar närma oss 3 miljarder under den här perioden. Vi växte organiskt 2% och vi levererade ett rörelseresultat på 215 miljoner. Det innefattade också engångskostnader på 119 miljoner. Givet att vi har gjort en del omstrukturering som vi gick ut med under Q2 har vi nu genomfört och gjort färdigt under det tredje kvartalet. Det kommer få en effekt med kostnadsbesparingar om 110 miljoner när vi går in i nästa räkenskapsår. Jag kommer tillbaka lite kort till vad det innefattar. Förutom det så har vi jobbat väldigt aktivt, det gör vi alltid, men ännu mer det här kvartalet när det gäller vår inventory management och att jobba med lagret. Vi gick in i kvartalet med 2,8 miljarder i lager och vi går ur kvartalet med 686 miljoner mindre när vi nu stänger det tredje kvartalet. Så att vi har haft en stark förmåga att omsätta lagret till försäljning och vi har också effektivt jobbat med våra inköp för att se till att vi har ett bra hälsosam lagernivå när vi nu går in i våren. Vi har en stark finansiell ställning. Vi har en nettokassa och en netto ebitda som motsvarar minus 0,1 just nu. Jag var inne på att vi har nått en ny milstolpe och precis tagit oss över 5 miljoner medlemmar i Club Clas. Och vi rapporterar också månadsförsäljning varje månad så att vi släppte också våra februarisiffror här igår. Och där kan vi se att vi växer 2% organiskt, 1% totalt. Både januari och februari är något mindre månader för oss, lite mellanperiod innan vi går in i den viktiga våren. Men det man kan konkludera och säga är ju att detaljhandelsmarknaden har varit under stor press under kalenderårets Q4 då 2022 och januari och februari. Och vi ser att vi står emot mycket av det och ändå lyckas leverera en liten tillväxt under den här perioden. Här har vi lite mer detaljer när det gäller vår försäljningsutveckling. Vi ser att vi växer både totalt sett och vi rapporterar också vår onlineförsäljning varje månad och varje kvartal. Och vi ser att onlineförsäljningen historiskt har vuxit snabbare än helheten. Därmed är fortsatt vår e-handel en identifierad tillväxtdrivare för oss framåt. Idag står onlineförsäljning för ungefär 12% av vår helhet och vi jobbar för ytterligare inkrementell tillväxt. Lite mer detaljer. Som sagt, om vi exkluderar de engångskostnaderna för omstruktureringar i kvartalet så landade vi på ett rörelseresultat på 334 miljoner, vilket är något ner mot föregående år, men samtidigt en väsentlig förbättring jämfört med vårt första och vårt andra kvartal som vi har rapporterat det här räkenskapsåret. Clas Ohlson är ett bolag som påverkas mycket av makro. Vi är lokalt förankrade ur ett försäljningsperspektiv. Vi köper in väldigt mycket av det sortiment som vi säljer i amerikanska dollar. Vilket gör att vi har en valutaexponering mot dollarn som vi jobbar med att hedga löpande. Men det får stora svängningar i dollarn, får en påverkan på affären. Och vi ser också att givet att Norge är vår absolut starkaste marknad med en per capita-försäljning faktiskt dubbelt så hög som i Sverige, så får också den norska kronan en påverkan. Förutom det ser vi också att senaste året så har ju de väldigt höga transportpriserna från Asien påverkat bolaget och också varit en stor faktor till att vi har sett en marginalpress det här året. Nu ser vi att transportpriserna börjar gå ner, vilket är positivt. Samtidigt som vi ser fortsatt utmaning givet den svaga svenska kronan nu framåt. Så att det är viktiga faktorer som vi ständigt jobbar med, vilket också leder till att vi självklart jobbar med att effektivisera bolaget. Och vi har gjort ganska stora förändringar under det senaste kvartalet för att effektivisera och förenkla bolaget. Dels har vi gjort en strukturförändring i organisationen som har resulterat till att vi har gått ner i 85 tjänster. Det är tjänstemän på huvudkontorssidan där vi har gått ner i totalorganisation. Vi har också gjort en del rationaliseringar av IT-system. Gjorde en nedskrivning här i det tredje kvartalet
på system som vi inte ser att vi kommer att ha samma behov av framåt. Och vi har jobbat över samtliga våra marknader med att minska kontorsytor. Vi har kontor i Sverige, Norge och Finland och vi har även kontor i Polen, Vietnam och i Shanghai i Kina. Så att all in all en förväntan då på kostnadsbesparingar på 110 miljoner här från och med nästa räkenskapsår. Tittar vi lite på utvecklingen för vårt hållbarhetsarbete så ser vi att vi växer vår reservdelsförsäljning, vilket är väldigt positivt. Vi ser också att alla produkter som vi säljer testar vi och tar genom vår hållbarhetsmodell för att landa i att allt vi säljer är så hållbart det bara kan. Och där ser vi nu att hälften av vår försäljning har vi testat under det här kvartalet. Tittar man på leverantörssidan så gör vi ständigt uppföljningar och audits hos våra tillverkare. Och vi tittar både gentemot vår Code of Conduct och vi gör även miljöaudits. Och där ser vi också att vi har fortsatt med ett stort arbete även det här kvartalet. Så att avslutningsvis så kan man säga att vi är mitt uppe i en extremt speciell marknad. Det har varit mycket förändringar och utmaningar under många år och så även i år och även när vi blickar lite framåt. Där ser vi att vi går emot marknadstrenden lite och levererar en försäljningstillväxt trots marknadsklimatet. Samtidigt som vi också ser att det finns en stor osäkerhet när vi blickar framåt i hushållens ekonomi. Och där handlar allting för oss om ett relevant sortiment, värde för pengarna och en snabb flexibilitet. Att snabbt ställa om till vad kunderna verkligen efterfrågar här och nu och inte jobba bara 1 till 2 år ut. Vi har en stark lojal kundbas och vi jobbar fokuserat på att också ta ut kostnader från vår egen verksamhet för att kunna ge pengar tillbaka till våra kunder. Så att det är lite kortfattat. Här är våra finansiella ramverk som kvarstår när vi blickar fram de kommande åren. Vi vill växa 5%, leverera 7-9% ebit-marginal. Har nettet ebitda på under 2 och har förmåga att dela ut hälften av vinst per aktie efter skatt. Så det är en lite kort introduktion och sammanfattning av Clas Ohlson. Bra, tack så mycket Kristoffer för en väldigt spännande presentation. Jag tänkte vi kunde börja lite på medlemsklubben där. Den är stor, växer mycket och den är aktiv. Hur ska det här, för det är viktigt drivare för tillväxten som du nämner, hur ska ni kapitalisera på den här medlemsklubben och driva tillväxt genom den? Ja, men det är väl egentligen kan man säga 3 stora delar. Den ena delen är ju då att med 5 miljoner medlemmar så har vi en guldgruva av data. Och våra kunder som är medlemmar är ju väldigt aktiva, vilket gör att vi får väldigt mycket insikter och information om vad man handlar. Så att dels använder vi det som en grund i framtida produktutveckling för att se till att vi tar fram relevanta produkter. Den andra delen är att vi också har segmenterat databasen så vi vet väldigt väl vilka olika kundgrupper vi har. Och vi jobbar ju för att få in nya medlemmar men också att få medlemmar att bli mer lojala, mer lönsamma i klubben. Vilket helt och hållet länkar till vilken relevans vi har förmåga att ge i klubben. Och den tredje delen som är väldigt viktig för oss här och nu och framåt, det är ju också att det här kan ju driva en effektivitet i termer av hur vi spenderar marknadsföringspengar framåt. Vi ser ju givet integritetsförändringar, allt ifrån GDPR till att tredjeparts cookies kommer att försvinna i digitala verktyg framåt. Så är det en enorm styrka att ha första kontakt med kunderna. Så att det handlar också om att driva relevant kommunikation och att också effektivisera marknadsföringsspendering framåt. Så det kan man väl säga 3 stora områden som vi jobbar med ständigt. Tack så mycket. Och sen, ni har 224 butiker, netto stängde 5. Kan du utveckla lite kring strategin där för butiksnätet och ni ska fortsätta optimera det. Hur ser den planen ut framöver? Tittar man på Clas Ohlson så hade vi ganska många år där vi öppnade väldigt mycket butiker, vilket drev tillväxt. Vi har haft några år med lite lugnare tempo. Och tittar man på vart vi är idag så handlar det väl egentligen om att skapa det mest optimala butiksnätet för kunden och för vår egen lönsamhet. Som du säger så har vi haft en nettostängning nu. Vi har stängt 7 butiker men vi har också öppnat 2. Och vi har ju inte långsiktigt för avsikt att gå ner i antal butiker, men det handlar om att optimera antal butiker. Vi vet ju att från och med 1 januari i år så slog ju en hyresinflation in där oktober-KPI:n låg till grund för högre hyror från och med 1 januari. Vilket såklart påverkar butiksnätet. Så att vi jobbar ganska aktivt med att se över butiksnätet.
Vi har som väldigt tydlig princip att varje butik ska bidra till både lönsamhet och försäljning. Och det ska vara rätt ur ett kundperspektiv. Så att ambitionen är inte att ligga på minus. Ambitionen är att bibehålla, kanske öka i de fall det finns möjligheter, men framför allt ha en optimerad portfölj. Men just i det här kvartalet så fick vi en viss negativ effekt av att vi har stängt relativt många på kort tid. Tack så mycket. Och du nämnde ju Finland där som en marknad där ni ska växa. Och är det en sån marknad där ni skulle kunna se möjligheter då för att öppna butiker? Eller för jag antar att man måste ta marknadsandelar om ni ska växa i Finland. Eller hur ska en sån expansion se ut? Ja, men Finland är definitivt målet att växa marknadsandelar. Och den planen är fasad i lite olika steg. Och det första steget har faktiskt varit att först optimera butiksnätet. Så att bara i Finland har vi faktiskt stängt 5 butiker senaste året. Givet att vi vill vara på rätt lägen i rätt delar av Finland. Vi har ganska stort fokus på vissa regioner. Så där har vi sett nettostängningar. Men vi har också börjat öppna och testa lite nya butikslägen i lite mer externlägen i Finland, vilket funkar väldigt bra. Men än så länge så har det handlat mycket om optimering. Och sen har mycket av kraften i planen varit fokuserad på att stärka varumärket, att förtydliga ännu mer kontra den finska kunden vilken roll Clas Ohlson har. Och vi har utvecklat mycket mer lokal kommunikation, vilket tas emot enormt väl av den finska kunden. Och sen den tredje delen är kundklubben som vi jobbar mycket med, där Club Clas är väldigt litet i Finland men växer kraftigt. Och kundklubbar är viktigt i Finland. Så att ambitionen är att ta marknadsandelar. Det är ett lite annat retail-landskap och vi har gjort ganska mycket i att anpassa oss och optimera för den lokala finska kunden och lokala finska marknaden. Tack. Och du nämnde ju också ett ändrat konsumentbeteende, fokus på lite hållbarhet, rengöringsprodukter och lite den typen av artiklar som ni har sålt mycket av nu. Hur ser produktmixen ut och inverkan på bruttomarginalen? Det finns naturligtvis andra aspekter, du nämnde valuta så också, men jag tänker lite dynamiken av de faktorerna som påverkar bruttomarginalen. Precis, alltså vi har ju som sagt de här senaste 3 kvartalen så har ju makro haft en stor påverkan, men vi ser lite i tredje kvartalet nu att vi faktiskt har börjat se en positiv påverkan av det vi själva kan påverka. Och där handlar det ju verkligen om att driva en optimal produktmix. Vi har idag ungefär hälften av det vi säljer i kända varumärken. 35% av det vi säljer är egna Clas Ohlson-varumärken, Co-Craft, Co-Line och så vidare, alltså brands som vi själva äger. Och sen har vi en del no-name. Så att ungefär hälften sånt vi tar fram själva och hälften andra varumärken. Så att optimera den mixen i alla lägen där vi kan vara relevanta med egna produkter ska vi göra det. Men vi vill och ska också jobba med starka varumärken för att driva trafik och kundrelevans. Så tittar man framåt så handlar det ju om att se till att ha rätt produkter till rätt pris i rätt kategori. Och framförallt just nu så är det ju också att se till att ha relevanta prisstegar. Att ha instegspriser i kategorier. Ha förmåga att även erbjuda dyrare produkter med hög kvalitet, men vi måste ha instegspriserna och vi måste jobba optimalt med rätt mix och kampanjer för att förbättra marginalen framåt. Tack. Och en intressant sak som du nämnde här, det var ju kring lagerhållningen och att ni i onlineförsäljningen till exempel skulle kunna ha mindre lager som är i anslutning till butiker. Kan du utveckla lite kring den här dynamiken? Kan det på sikt ge en bättre lageromsättning eller vad kan man få för effekt av det? Ja, men det gäller ju att generellt så vill man ju inte ha för många lagerplatser just för att ha en optimerad lagersituation. Men det vi har gjort under ganska många år nu är att bygga ihop ett ganska avancerat lagersystem ur ett logistik och tekniskt perspektiv som gör att vi dels har ju då vårt centrallager som är en stor del av vår volym. Men genom att vi lägger just e-handelslager i anslutning till våra fysiska butiker så kan vi också dela lagerplatser och därmed ändå hålla en hög effektivitet i lagerhanteringen trots att vi nu har fler då e-handelslagerplatser. Men vi ser verkligen att det är värt utifrån ett kundperspektiv. Vi öppnade ytterligare en sån lagerplats bara i somras nu i norra Norge uppe i Tromsö. Och att kunder kan få samma dagen efter leverans i Tromsö, det är man inte van vid. Så det är också en styrka i att den här tillgången vi har av våra fysiska butiker, att integrera det med effektiva e-handelslager har vi sett skapa jättemycket kundnöjdhet och vi har lyckats göra det på ett sätt som är ekonomiskt försvarbart och även hjälper faktiskt vår lageromsättningshastighet. Så att, men det är lite ett pussel att få ihop, men vi ser att det är definitivt värt det. Och något vi jobbar lite mer med framåt. Vi ser ju att efterfrågan online ökar ju, så att vi behöver ju ha tillräckligt många. Så att bara i Stockholm så har vi ju 2 ganska stora sådana butikslager nu som servar hela Storstockholm. Och det kommer säkert finnas behov av fler framåt. Ja, tack så mycket för att du kom hit idag. Tack så mycket.
by Gavin O'Dowd at Hype Group. Welcome. Thank you very much. And we're very much looking forward to an interesting presentation, so I hand the word over immediately. Thank you very much. And thank you all for taking the time to join me today. It's greatly appreciated. Just as way of introduction, my name is Gavin O'Dowd. I'm the CEO of Hype Group and have been for the past 5.5 years. Prior to joining Hype Group, I worked in the tobacco industry for the prior 9 years with British American Tobacco, with my last role as the general manager for Sweden and Norway. Before we get into the finer parts of our business, I would like to start the discussion here regarding our higher purpose, why we exist. Our role is to inspire healthier enjoyment to millions. And simply put, this is about moving people from cigarettes, traditionally towards snus, but in recent years much more so towards nicotine pouches. Now, when it comes to the health aspects of that and how we define healthier on this space, I'd like to take a look at the tobacco and nicotine risk continuum so that we can help understand the impact around this space. So the continuum here shows a broad range of products, with those on the left being the most dangerous towards the health of the consumer, such as cigarettes and cigars. And then they're becoming substantially safer as you move across to the right, with the likes of snus and nicotine pouches being well recognized by all as removing 98 to 99% of the harm of a cigarette when it comes to the harm relative to the user. And it's this space that we are focusing on, of moving those people to moving the health impacts of that 98% for the vast majority of the 1.1 billion smokers which exist in the world today. And when it comes to the impact that this can have, I'd like to just take a look at some of this space from a macro angle on where we get to. The chart here to the left takes a look at the smoking rates across a broad range of European countries. And what you can see here is that the countries to the left, Sweden and to a certain extent Norway, they're not only are they the lowest smoking rates within Europe, but they're below 1/3 of the average European rate when it comes to smoking. And this has been entirely driven by the prevalence and the availability of safer products, so that those people which are the vast majority of smokers, who recognize that the harm that they're getting from smoking, have safer options for them to go and move towards. But what we see here with Sweden, which obviously has a deep tradition of snus ranging back almost 2 centuries, I think is one aspect in itself. But what's also much more reassuring to me in this space is what you can see with Norway, which is almost reaching the same levels as Sweden here. Now, if we revert back 20 years, there was a very limited prevalence of snus in Norway at that point in time. But over the last 20 years, there has been some fundamental shifts coming forward in this space. And if I take Norway and I open it up a little bit more here to the right-hand side, what you can see in the top chart is the impact on smoking rates per generation over the 15 years between 2005 and 2020. And you can really see the radical impacts, particularly for younger generations, of reductions in the smoking rate. You can then see in the bottom part of this page the almost perfect correlation between that and the growth in sales of snus and nicotine pouches for the same generations over the same period. And it's this case that we see here in Norway that we're very keen to bring to as many countries around the world as possible. Now, if we stand back and take a look at the overall category and some of the economic dynamics around it here at this point in time. So if I start off with the global market size, nicotine pouches and snus in 2020 were generating around about 27 billion crowns in the terms of consumer spend. There is substantial growth going through that. Almost all, in fact more than all of it, is driven by nicotine pouches, and we envisage that this will be a consumer spend space of 60 billion crowns by 2025. Nicotine pouches is a relatively recent concept which only started to emerge in the late 2010s. And what we can see is that in 2020, this accounted for roughly 30% of the global sales of the combined category. Already we see that trajectory growing fast year by year, and we envisage that by the time we get to 2025, nicotine pouches will account for 80% of the category. So this is very much becoming a nicotine pouch only category, which is driving this change among the consumer behavior. The next factor in this one is that the profit pool is substantial. The consumers are prepared to pay a reasonable price for the products because of the healthier
attributes that lead to them relative to that of cigarettes. But at the same point in time, the regulators are very positive towards harm-reduced products and the great impacts that they have on society and also on the healthcare challenges that their societies are facing over the coming decades. So as such, there tends to be substantially lower excise taxes on these products relative to that of cigarettes, which means that there is a significant profit pool to be divided between both the retailer and the manufacturer here. The category itself is extremely suitable for online, given that it's very low weight, recurring purchase patterns, it's not breakable, etc. along the way. It has a lot of suitable attributes for online, but yet it still only had 11% online penetration rates in Sweden and Norway in the early 2020s. And we envisage that this concept of the underlying growth of the category, combined with further growth of online penetration, will lead to over 30% CAGR in the years to come. Now, if we were to dig into this a little bit deeper regarding the overall category and where it's getting to, as I alluded to earlier, it was in 2017, 2018 where nicotine pouches started to come onto the surface, and you can see how the growth has been accelerating from there on, and we predict that that is going to continue for the foreseeable future. And this is entirely driven by the strong underlying demand by consumers for healthier products. That in itself is also being reinforced and supported by the regulatory environment, which many of the European governments and North American governments have now embedded into their doctrine of harm reduction as a key principle in how to manage this category going forward. And that in turn, that combined consumer demand and regulatory support for it, has encouraged much investment coming in on the production of this space, both from very large global tobacco players and also from very credible smaller second-tier players, which are bringing some great innovation to it, which in turn is bringing better products to the consumer and accelerating that conversion from cigarettes to nicotine pouches. When it comes to the online competitive landscape here, there is multiple players across all of the markets here, but we in Hype Group run multiple stores in each market, because the more stores we have within each market, the stronger our organic rankings within Google, and hence the more share of the traffic we get for people which are making the migration across to the category or making the migration across from offline to online. We can see that there's a very fragmented other range of players here, but when we look at it together, there is no player around the world which is up to 10% of our size when it comes to share of the online sales in this space. Other players will often come and go, but we maintain and have maintained extremely strong shares in this space over the past 5 years. When it comes then specifically to that as regards to what our share is, we look across the world in 4 different business units. Sweden and Norway are our core markets, and for Sweden and Norway we have had just over 10% and 15% respectively of the combined market. However, what we see is that this is a reflection of the market for both snus and nicotine pouches. We are disproportionately much larger in the rapidly growing category, which is nicotine pouches, where we have roughly 1/4 of the entire market, not the online market, but roughly 1/4 of the entire market in Sweden, and roughly 15% of the entire market around nicotine pouches in Norway. And then in the bottom of this chart, you can see what is our share of the total online sales. And we have roughly 90% and 80% respectively share of the total online sales across these geographies. Now, if I move across to the right, these are what we refer to as our growth markets. And here, when we talk about the EU, it is effectively German-speaking Europe and the UK, which are the markets that we're present in at this point in time. And also the US, which is across the 51 states itself. So if I look at the combined snus and nicotine pouch market within the US, the vast majority of the market is already nicotine pouches. Nicotine pouches is already 7 or 8 times the size of traditional Scandinavian snus within it. We have roughly 4% and 2% share of the entire market in those markets. But what we can see is that while the online penetration is extremely low and our share of the total market on the back of that is extremely low, our share of the online market remains high. And as penetration levels for these markets grow online, we envisage that, and we're already seeing, rapid growth coming through these markets accordingly.
When it comes back to what our infrastructure is regarding our logistics setup, we run a combination of own warehouses and third-party logistics, generally local within each market, unless there is a regulatory reason why we struggle to at a point in time. In the US, we have our own warehouse in Texas, and we carry 2 3PLs, one on the East Coast and one on the West. We have a warehouse just outside Stockholm here, which services all of Sweden. We have a similar warehouse just outside Oslo that services all of Norway. And we have recently opened our warehouse in the UK, servicing the UK market. The nature of these products is that irrespective of the brand, strength, flavor, etc., they tend to be very comparable in the dimensions of the product, which makes it extremely efficient to introduce high levels of automation for picking, packing, and shipping. And we have invested heavily in this infrastructure, and it is continuing to improve on our systems architecture, which is releasing more and more benefits of scale as we grow. On the back of this, as regards to what is our performance within our primary measure, which is the growth in nicotine pouch consumption, or growth in nicotine pouch sales. And what we can see is that we are on a constant trajectory of solid, robust growth in the 40 to 50% trajectory for the last 7 to 8 quarters. And we see no fundamental reason in the external dynamics for that to be slowing down. And this is, again, to reiterate, it's driven by consumer demand for the category. It's driven by migration from offline to online. And it is manifesting across all of our markets. And nicotine pouches now goes from accounting for roughly 1% of our sales 5 years ago to accounting for about 44% of our sales at this point in time, and is the primary driver for sales across the group. However, in addition to our sales of nicotine pouches as a total, we also got to bear in mind that our platform is generally used as the key launch basis for all new products coming to the market, for suppliers to test new products and for consumers to trial new products. And with that as a basis, we recently launched products which have come to market in the last 12 months, account for roughly 20% of our sales, which again instills confidence of the product innovation which is coming into the category and the pace of change which we are driving here as a player within it. Perhaps to move along quickly to our financial targets. We've come out with sort of 3 very clear statements regarding our financial targets. We intend to reach net revenue of 5 billion crowns by 2025 or above. We envisage we will do the vast majority of that from organic growth. Regarding profitability, we will, because we believe this category is very much in its infancy as regards to what the long-term basis is, we will continue to prioritize growth over profitability. However, even within that, we envisage that we will achieve high single-digit earnings over the medium to long term. And due to the potential that we see for long-term growth within this category, the board has determined that we can get a very strong return on the operating cash flow that we generate within the business ourselves, and hence at this point in time, there is no appetite to distribute any dividends. Regarding the future potential growth for this space, the overall category, as I alluded to, is growing extremely fast with 41%, and the online penetration, 41% between 2020 and 2025, and we have been outpacing that heavily so far. And the online penetration is still relatively low in the low double-digit space, and we have a leading market position across all of the key markets where we are currently present in. Quick update on our Q4 trading, which we released 3 weeks ago. Our positioning on this remains very consistent with what you may have heard from us in prior discussions. The favorable market trends continues regarding harm reduction and the migration from offline to online. The nature of our category is it is non-cyclical. This is not the type of category whereby there is extensive amounts of consumption pattern changes at different points in time in the economic cycle. And in fact, we do see that our price advantages of online is perhaps accelerating that migration from offline to online for our space. And we see very limited inflationary pressure
coming through on the products because of the high margins which the products are generated with. And any places where we have seen minor price increases, we have been very comfortable to pass those on to our consumers without any pricing pressure being pushed back. Regarding growth, we have successfully reverted back to strong growth in Norway. Perhaps just to give some context on this, during COVID, the Swedish-Norwegian border was shut down. Roughly 1/3 of the nicotine pouch and snus which is consumed in Norway is bought at either the duty-free in the airport or is bought at the cross-border sales coming in from Sweden. Hence, the market grew substantially by about 50% during COVID, and our share continued to perform really well within that. As the border reopened, the market reverted back to a re-established base, and hence we did face a degree of a headwind in that. However, we now see that we're back to very strong growth in Norway again, particularly within the nicotine pouch space. We have sustained strong development in our growth markets, both across the DACH region, the UK, and particularly within the US, where we're seeing some very strong progress within it. There has been some recent regulatory changes which have manifested within California, which we are seeing accelerating our growth in California itself due to a flavor ban for the offline brick and mortar universe within California. And we continue to lead the industry regarding product standards. Every product which we sell on our site, we send off for independent testing before we will offer to our consumers, and we set clear standards as regards to what the ingredients are and what the nicotine levels and what the branding can be around any products which are sold on our sites, and we continue to lead the industry through that space. And we have strengthened our organization across some key areas in order to support the long-term growth ambitions that we have, both for our existing markets and beyond. We're very well positioned to take advantage of a rapidly growing international market to reach those financial targets. We have a proven revenue model of acquiring and retaining customers through the strong value proposition. It is hinged upon the breadth of assortment that we have for our consumers, the convenience in our delivery and shipping models going through it, and the price advantage relative to offline. We are the partner of choice for all new launches within the industry when it comes to bringing products to market, but we also remain the largest insights provider for the category globally as the partner of choice for our suppliers when it comes to understanding what the consumer is. Our enhanced digital infrastructure is giving us great benefits of scale as we continue to grow, and our strong balance sheet and non-cyclical nature means that we believe we have some great opportunities over the coming years to accelerate our growth as we go forward. I'm going to paraphrase the overall dynamics as we see it within our industry. One, there is just over 1 billion smokers in the world, the vast majority of whom are looking for a healthier alternative. The fastest growing category globally in the harm-reduced space is nicotine pouches, which we are the largest retailer of globally, either online or offline. It is a perfect product for online, and we are the global online market leader. We have a symbiotic relationship with our suppliers where we support them heavily on consumer understanding and on media, and we have a track record of benefiting from regulation, and we welcome further proportionate regulation into this space. We have impressive growth economics where our gross margins continue to improve as we scale within a business, and we have an excellent team with a combination of both industry experience and digital experience married together to drive this organization forward. With that, I will pass over for some questions. Thank you so much, Gavin, for a very interesting presentation. And I was thinking maybe we could begin with the market, because as you mentioned, there is a rapid market growth and there is the online conversion and there is a change of consumer behavior and also maybe some underlying growth there as well. Could you elaborate on how these effects act out in terms of size? Which one is the main driver of sort of the underlying market growth? Which one is the strongest contributor? Absolutely. So one of the key component drivers for the underlying growth is the new consumers entering into the category. And perhaps if we revert back 5 to 7 years, whereby even in the markets like a Sweden or a Norway, where snus was a very well-established category, the traditional tobacco-based snus products
were very much a male-dominated category which came through, which meant that Sweden and Norway, for example, are the only two countries in the world where you have a higher share of female smokers than male smokers. The only two countries in the world driven by the traditional products were very male-centric. Now what we can see is that with the nicotine pouch space coming in, the acceleration of people to move away, particularly females, to move away from cigarettes towards nicotine pouches in a way that they weren't prepared to do with snus because of the oral hygiene perceptions or perhaps the teeth staining perspectives with it, is accelerating new consumers into the category. And now the total oral category across Scandinavia, first of all, is growing at a much faster pace than it was before, driven by that. And the other benefit of that as well is the smoking rates across Scandinavia among 18 to 22-year-olds has completely collapsed. So just to put this in perspective, 18 to 22-year-olds, less than 1% of Scandinavians are now smoking. Versus if you were to look at that as a comparison to Germany, where it's roughly 17% which are now smoking. So the same number of consumers are coming in, people are still looking for stimulation, but they're choosing the safer base, and that is what's driving forward that growth. The same is equally valid in other countries such as the US, the UK, Germany, where snus had often been tried across some of these markets before, had never really succeeded. But the general awareness around public health and the increasing awareness around alternatives, such as nicotine pouches, and the availability of the products is causing this snowball effect for the category itself to grow through. I don't know if that goes some way towards answering the question. Oh, that's great. Thank you. And I was thinking then, selling online, if we look at the mature e-commerce markets, Yes. what is your perception on the customer and the main driver of online conversion? Are they price sensitive? Is it a matter of availability, convenience? What are the drivers to drive the customer online? It's a range of factors combined, and some of them will be a little bit stronger for certain consumer segments relative to others. I think one of the primary factors coming through on it is our assortment. So if anybody walks into a physical store, a convenience store or a grocery store, they may have a choice of somewhere between 25 and 40 different snus or nicotine pouch products to pick from. We have 800 on our stores, which means that people can personalize products much more so with us, with their purchases with us than otherwhere. Also, because we have such understanding of the consumer, many of the manufacturers choose to launch new products on our sites first because it's extremely efficient to understand how the consumer interacts with it before they will spend extortionate amounts of money in order to launch these products across brick and mortar, which means many of the consumers in turn come to our sites to get the newest products and where it comes through. So assortment is definitely a very big component in this space, and you can see the amount of sales that we have of products which don't exist across or don't have general listings across the retail unit. The physical retail universe is huge. The second piece is undoubtedly pricing, especially in the current economic circumstances. You know, if people can find their snus or their nicotine pouches 15 to 20% cheaper somewhere, especially for something which is a habitual product, they're very comfortable to do so. And then, of course, convenience. Convenience is a key factor of getting it right, more as not having it as a hygiene factor, so that when somebody orders their products, they know they will have them in 24 hours. And getting that three together, I think, is the holy trinity, effectively, for getting and keeping our consumers. Thank you. And the next one is on consumer behavior. Is a typical consumer a recurring customer, and maybe by extension, how do you invest then in marketing? Is it to build brand awareness, or do you want to push conversion? How do you think about that? Absolutely. I'm actually going to take those questions in the opposite order, perhaps, just to give a bit of context to it. With the first one being how do we attract the consumer in the first place, and the second one being how do we keep, or what does retention rates look like once we have them? So this is a very highly regulated category, and hence marketing capabilities are extremely low. And we are very positive to that as a concept. So for example, in this category, it is illegal to run with Google ads, it is illegal to run with Facebook, Instagram, etc. So our entire model for how we acquire customers is that we dominate the organic rankings for search engines, particularly for Google. So that when somebody picks up their phone and they type in nicotine pouch, snus, or one of the brands, or healthier enjoyment, or getting away from cigarettes, any space around here, our sites, and hence why we run multiple stores in each market, our sites tend to come up as the first, the second, and often the third or fourth
sites within the organic ranking within Google. Now, this is not something which happened. This is a core DNA. We call this SEO, or search engine optimization. This is a core chromosome in the DNA of our business, where we build all of our infrastructure and all of our sites to optimize for SEO. But there's also a space here of, because of our scale, we're able to create a depth and quality of content that no other sites are able to provide when it comes to ensuring that our sites will always be at the forefront of it. So this is one of the spaces where bigger is better, and hence it becomes self-fulfilling along the way here. Then perhaps reverting on from there in regards to, okay, how do we attract the consumer as regards to retention? So generally what we find is that once we attract a consumer, over 70% of them will return to us over the next 90 days. Once we get them in for a second order, they're generally us. And then the lifetime value extends along from there. And actually, the share of their consumption that we get in their second year with us, third year and fourth year, continues to improve and improve as they get more conscious and more comfortable as regards to doing the pre-planning and of the purchase, and recognizing that the convenience levels are at the high end when it comes to getting the products within 12 to 24 hours, generally along the way. And it's this space of getting all new consumers without having to pay for traditional marketing. Of course, we have a very dedicated in-house team which is our investment within marketing. So hence a relatively low or almost non-existent CPA for getting our new customers, with an extremely long lifetime value, because the consumers tend to have extremely high retention rates with us. It's this combination which is the essence of our economic model. Thank you. And then I was thinking we move on to the gross margin or the P&L. Yeah. In the gross margin, like you mentioned, your position in the value chain, but also scaling contributing to the gross margin that you displayed in the last quarter. Do you feel that you have established a gross margin on a level here, or do you feel could it be there are other macro factors that could put pressure on this looking forward, or how do you argue about these factors? I think we have a pretty strong. I'm not concerned as regards to, not overly concerned as regards to macroeconomic factors around this space when it comes to gross margin, because as I kind of alluded to, we've seen perhaps in other markets, even in the 2008 correction, in the dot-com bubble correction, in the 87 correction. Nicotine consumption is not something that people alter radically within this space. They certainly don't give up, and there's also a perspective of they tend to be. It's the one space people are prepared to not sacrifice their, some of their disposable income within it. So that macro aspect, I don't necessarily see as being a huge risk to it. However, we do, like we say, we prioritize growth over profitability for the short to medium term, because we see that we're very much in the infancy of where we're getting to here. And if at any point in time we see a window that we can get extreme, and we don't see one of these at the moment, but that we can get extremely high return on sharpening our gross margins a little bit there when it comes to, land grabbing across the consumer space, I think that's a decision that we would be prepared to have. But I don't think it'll necessarily be driven by macro events. I think something like that would be driven by our own choices and our own decisions as regards to how to navigate that space. That's great, thank you. And then finally on the expansion, maybe you don't want to say particular markets that you are targeting, but could you elaborate a bit on the characteristics of a typical market that you would like to address in the future? Absolutely, absolutely. So I think it's fair to say that for the foreseeable future, any geographic expansions is probably going to be within the European, North American space. There is 35 million smokers, for example, in the US, and there is 49 million smokers across the EU. Perhaps the EU, excluding Brexit, there would be 49 million smokers coming through it, 45, sorry. So I think the characteristics as regards to getting into a market, and we've tried these, we've refined this a lot over the time. I think it's about turning up at the market when the consumers are ready to make that transition. And that generally coincides with when the brand owners themselves are turning up in a market, so that we together move into the market, create category awareness, create brand awareness, create channel awareness, and grow from there. And this has been really successful for us, both in our performance within the US, in our performance within the DACH region, and our performance within the UK, of not going in too soon, not going in too late, and trying to take a sort of a Goldilocks approach on this one. Thank you so much for coming here and presenting, and thanks for a great presentation. Thank you very much. Thank you.
Welcome back to Erik Penser Bank. For our next presentation, we are joined by Henrik Bunge, CEO at Björn Borg. Welcome, Henrik. Thank you, Hjalmar. Good to be back. And I hand the word over immediately. Fantastic. So let's fire away. I heard Torsten was here just before me. That's going to be hard to beat. They're doing something fantastic, of course. Not only is he a great leader, but I think their performance, has been also, going through the roof. So congratulations, and we intend to do the same, actually. But let's first do a bit of a recap in terms of where we're heading. So at least we believe that you need to have a strong long-term idea on where you would want to take the brand. And for us, this really says it all. Train to live. We believe that there's a lot of stuff that the world don't need more of. We don't need more people running marathons as 221 or playing world champion football games. But what we do need, we believe, is a brand that inspires normal people like you and me, that we could become something more than what we are today. And that training is really the key enabler of unleashing your own potential. I know it sounds a bit idealistic, but we really believe in that. If you just want to give yourself one gift today, then give yourself a training hour. And it doesn't need to be something super hard, but just moving, because that will generate so much stuff for you that will make you just better every day. So that's really what this journey is all about, and the reason why we decided a fairly long time ago to transition the brand from being back then only colorful, really fantastic underwear into something more. And you need, of course, to have a clearly defined goal. So simply saying that train to live is just not going to do it. So what we want to do is to build a sports brand with a fashion edge. And together with that, of course, we need to identify how do we measure our success. And here we do it perhaps a bit differently. Of course, the number one for us is to enable the brand to continue to grow stronger. Because again, that's one of the few things that makes us unique, Björn Borg. It's ours. Ours to fuel with value, to invite people to join, and no one else can do that. And that's unique. And that's why we're constantly, every week, asking consumers in all of our markets how they perceive our products, our communication, everything that we're doing, to make sure that the stuff that we're doing is really resonating with them. The one that we want to touch out there, the one that we want to invite into this journey, into this belief that you can indeed be a better version of yourself. And we measure that with the KPI that we call a sports brand that suits me. And it's very, very simple, because I'm sure you will agree, if there's one thing that will generate turnover, it is when you say, well, that's a brand that suits me. And that's what we want people to say when we ask them, hey, what do you think about Björn Borg? That's a brand that suits me. That will generate turnover and profit and growth. The second one is actually the team. So if the brand is something that is unique for us, the second thing that is completely unique is us. Everyone that is working for Björn Borg right now, because we cannot be anywhere else. And those two things are really the only thing that sets us apart for everyone else, the team and the brand. Everyone else is also having computers, offices, products, all kinds of stuff, but the brand and the team, that is unique. And of course, with the team, we need to make sure that we're doing things that will also enable us every day to become better, to perform better, to get more out of the few hours we have. And we measure that every year in team engagement. So asking everyone, how engaged are you? The third KPI is profit, because we want to make profit, we want to take control of our own destiny, if you will, and we want to make sure that we really are generating value. And the last one is sales. But all those four KPIs are very, very important, and that's how we're measuring our progress. The best way to predict the weather tomorrow is to look outside the window today and see how the weather is right now. And most likely you will be right. But you never know, of course. It's hard to predict the future, and you never really know where the world will take you, and especially in these times when things go so quick. But nevertheless, I think trying to second guess what we will do tomorrow, you need to have a bit of a glimpse into what we did yesterday. Because most likely, those things will repeat themselves, and of course, our ambition is to make them even better. So let me take you on a bit of a journey from our
business plan that we just closed 2022. So at Björn Borg, we work with 4-year plans. We perhaps will lower it to even 3 in the next session because the world is spinning so quick, but we truly believe in having long-term plans with long-term goals and long-term aspirations. And then, of course, constantly working towards those goals. And 2019 and 2022, that was our business plan that we just now closed. So how did we do? And of course, first, again, I've showed this picture a couple of times, but as I said, the brand is one thing that makes us unique. And the strength of the brand, that's what people are willing to pay for our products. And one sign that the brand is getting stronger and stronger is, of course, when individuals out there that get everything they want for free still decides to come into our .com site and buy products full price. It can't get better than that. And you can measure brand evolution and brand strength in a number of different ways. But if individuals that can get whatever they want decides to buy products full price from us, that really tells a strong story that we're doing something really, really right. And not only does it go for underwear, but actually also for apparel. And for those that don't recognize, this guy is playing football. And then, of course, all this need to lead into shareholder value. So looking at 2019 to 2022, you see the graph here. So the green one is Björn Borg. So since we launched the business plan in 19, closing then that 1st of January 2023, we're up 110% versus then OMX plus small cap, which is then up 88 and 72. So things seems to be working really well from a shareholder perspective as well. We are increasing the value of the share. And then, of course, we need to remind ourselves that this has been a very rocky ride. So, of course, you can imagine when I sat there at the end of 2018 and really planned the next session of this brand, well, I didn't really imagine a global pandemic hitting me. And, of course, even worse, I couldn't even think about what's just now happening in Ukraine. And, of course, all those things happened during this business plan. And for us, I think the baddest impact has actually been how the currency has been developing. So as you know, we've been talking about that a number of times. We buy almost everything, or 50-55% in US dollar, and we have almost no revenue in US dollars. So of course that means that that's going to massively impact our ability to make profit. But even then with a currency that went from 9.30 US to SEK to 10.50, we're managing to improve all of our KPIs. And I think that's a sign that the team is really agile and flexible and have a way of finding new routes to continue to create profitability even when the world is working against us. So on the left, we have our EBIT development. So we have a CAGR development of 12.7%. So an ongoing increase of our EBIT. Looking at sales, we're growing just shy of 3%. So that's a bit slow, but never again, we went through a number of tough years. So we went from 765 to 835. 835, of course, being a record year. So never before have we sold more products. And then I just added the net debt, which I think is important to know, and sometimes perhaps not everyone is looking at. So we came into 2019 with a net debt of 128. We are starting 2023 with a net debt of 14. So went through this crisis and reduced our net debt with 114 million. So of course, looking at the company right now, it's in a very, very healthy position. We're set up to really, starting to roll out things that we really truly believe in. Looking at the brand then, not only is Messi buying our underwear, there's a lot of other stuff as well that is being sold. And we can see that when we ask consumers, again, in all of the markets every week, that the purchase intent for underwear is still very, very high. And that we are still market leader in underwear in all of our mature markets, which is then, Holland and then the Nordic markets. So we managed to maintain our number one position, despite, of course, moving the brand into a much bigger arena and becoming a sports brand. Then looking at apparel, so that's the main category that we want to focus on to move the brand, to transition the brand into the sports brand arena. We're also increasing purchase intent. So we can see that every year we're doing things that is compelling, that includes consumers, so they want to belong to us, they want to be a part of this journey. So of course that's something that we're super, super happy of. Looking at team engagement, so again, every year, anonymously, we ask everyone internally,
hundreds of different questions around almost anything. And the end result of that is that we're continuing to improve on really, really high level. So that's super, super important. You know, we really need to have a team that is dedicated, that is really, really engaged to handle whatever's been thrown at us. And the main reason for that is really that we have perhaps a slightly different approach to things, and we call it the Björn Borg way. And here, of course, you know, you might not see it because it's a bit shady, but it's the team in the background. And of course, all these things that you've seen is the result of a fantastic team. We usually talk about Bea in our meetings, and that's a fantastic girl, but she's really, you know, the symbol of everyone working with Björn Borg right now, and that everyone really are living their brand. You know, they really believe in training that will enable them to become better, but also that we need to find new routes no matter what is happening around us. So I think that solution-oriented, you know, attitude is really working for us, and of course will help us also going into the future. But the Björn Borg way is really a very simple dashboard allowing us to become better. And we believe that in order to become better, that doesn't only go with inspiring you to become better, but also, of course, to inspiring ourselves to become better, to get more out of the hours we have. We believe you need to be in a flow. And it might sound, again, a bit fluffish, but it's not actually. You want to have a very strong balance between the resources that you have and all the stuff you want to get going. And what you need to do, we believe, to create that balance is a number of different things. And all of them we have sort of conceptualized and that we're using them as a part of our day-to-day work, everyone, including myself. And the first one is really that we believe in clear targets and clear follow-up, including myself. We know that if you really want to accomplish something, writing down what that is, being accountable for it, telling your friend that this is what you want to do, and then asking your friend to check in on you. That's going to make you deliver more. So that we do. And then, of course, we also believe that there's a time for reflect, you know, to review what did you do last week? What are your intentions for the coming week? Making sure that you take control over what is really important, what might be urgent but perhaps less important, and that you allocate your time towards those things that will take you to where you would want to go. And then, of course, we also believe in driving engagement and satisfaction is a lot about feeling that you are being developed. And you know that yourself, you know, when you're learning something new, that's just a fantastic feeling. And we want to create that, you know, internally as well as externally. So we're working with, you know, both, you know, at the job trainings. So meaning that we have a great guy or girl in Excel, and they're training the others in Excel, but also in terms of leadership training. On top of that, of course, learning how to deal and handle with stress, with training, with nutrition, with sleep. You know, giving every individual a toolbox so they then can use that when they feel that, hey, I now need to become even better because things are really, really tough right now. So we're constantly trying to involve the organization, and we call it never stop learning. And then, of course, last, we continue to work with sports hour every Friday where everyone is really joining 11 to 12. We'll also do physical tests, not for me to check how quick they run, but again, you know, if you want to train every week, it's good to have a goal that will then give you a bit of inspiration. Those days when you're feeling, oh, I'm not going to train today, but hey, I need to because that's going to make me better. And I think those are the days you really need to do the training. And then, of course, last, we have a very simple way of working. We call it Framework for Performance. And it's just built on this idea that no matter whether you're an individual, a department, you know, a football team, or a company like Björn Borg, you need to have a very clear long-term goal that people buy into. And when you have that, you need to have the courage to look yourself in the mirror, to constantly evaluate where you are. And then, of course, use the same KPI. So if you want to run a half marathon, you know, in a certain time, then you need to look at how quick you run the half marathon. You know, if you want to sell more, you need to measure sales. If you want to grow the brand, you need to measure brand. So really make sure that those 2 points are connected with the same measurements. And of course, the more ambitious you are, the steeper the curve is, you know, the more you need to get going. And for us, we just call it, what are the whats? You need to do a lot of stuff. You know, what is your 3 most important activities that will take you to where you want to go? As an individual, as a company, you know, as a department. And then really focusing on those and take out all other distractions. And then we also work with how. And here we really tie those into our brand values. So for me, the difference between what you do and how you are is, well, simply asking you, describe your best friend. And then you probably say loyal or fun or caring. That's how they are. It's, of course, connected to what they do.
So if they're loyal, well, perhaps they're always answering when you're calling, or perhaps they're always on time. So activities, what you do and how you are, it's deeply in sync. But we believe that the reason why consumers really are starting to love us even more, and also all, including the team, is really how we are, because that's also how you make people feel. And last, of course, super, super important, you need to know why you're doing the things. And for us, our mission is to inspire you that you can be more, through our belief that sports will make your mind, your soul, and your body something more than what you are today, so that you can do whatever you want. That's really our strong belief. And we believe it's resonating really, really well with what people are looking for as well. So, of course, with that said, tomorrow will bring different challenges. But looking back, at least, will give you an idea on our ambition plans for the future. And of course, we want to do even more. We have 3 really, really clear focuses, looking ahead, of which we all will create a strong brand and a strong, working environment that will enable people to be their best version of themselves. And that then will lead into higher sales and more profit. And of course, that in turn then will create shareholder value, which of course we're ultimately here to do. So the first one then, in the future, we will continue to build the best workplace in the universe. We do that with a belief that you can be whoever you want to be. And there's a few things that if you just add them into your life, you will simply unleash your potential. And having someone challenging you, asking you, reminding you, will enable you to stick on that course even those days when you want to simply quit. Secondly, of course, it's all about continuing to drive sports apparel. Maintaining underwear, but really driving and fueling growth in sports apparel. And I'm sure you've seen it already. If you visit, any of the very many paddle halls that we currently are having, or one of the gyms, you will see one of our signature products on that court for sure, and that's our Borg tee in sustainable, recyclable polyester with a Borg logo on the left and right arm. Is simply an iconic product that you will see everywhere. And of course, we want to do even more of that, adding more iconic products that will be visible then in all the different training facilities that you're visiting. And then, of course, last, yes, online business, online marketing really went through the roof during the COVID, and it's slowing down a bit, in the aftermath, but we still believe in massive, massive potential for online retailing, online marketing, and we believe that as a brand, we'll continue to invest and focus and make the brand even more digital. Everything from reading data from consumers to create our collection, to partners in terms of e-tailers, and also, of course, how we will communicate the brand. So that's really, the 3 focuses for us as a brand, looking forward now when we're creating our next business plan that will then take us until 2027. And this is the start of something even better than the last business plan. So with that said, there's no one here listening to me. I'm sure there might be some questions, who knows? If not, I'm sure Hjalmar has geared up with a bunch, but I'm here, of course, to answer all of them if I can. So Hjalmar or anyone else, fire away. That's great. Thank you so much. Thank you. And first, I was thinking we could start where you rounded off in sports apparel, because like you mentioned, you had great success within the paddle segment. Have you identified any other segments or sub-segments of the sports apparel that you particularly target for growth? I think absolutely. So what we try to avoid actually is to be too category specific. However, of course, if you look at paddle tennis, we did a collection, and we've done so, throughout the years, because it simply resonates really well with the heritage of, how this brand was born. And we really believe in the authenticity of bringing that back. So, of course, as you all know, we had the best athlete, arguably in the world with Björn Borg. So that's why we did paddle and tennis. And of course, it's working really well thanks to this, fantastic booming paddle trend. But what we see, though, is that most of the paddle players, they're buying, other products and then use for paddle. So our approach is really to create a not too, sports-specific sports apparel collection, but rather one that you could then use for whatever you want to use it for. Because again, the one that we want to target here is not the runner that is doing, 4, 5, 6 times a week,
that is trying to do the half marathon in 1:25 or the full marathon below 3 hours or 2:52, whatever else it is. There are other brands that are catering for your needs. The one that we want to reach out to are you that want to train because you think it's fun. And on a Monday, you might go play paddle. On a Tuesday, you might go run with your friends. And on a Wednesday, you simply decide to skip the training. And on a Thursday, you do something else. And we believe that those are the ones that we want to inspire. Do a bit more of that, because that will enable you to be so much, much better, actually. So we try to create a sports apparel collection that will facilitate for whatever you want to do and not being too category specific. Nevertheless, with that said, of course, we still then have a very small paddle collection that you could use for whatever you want. And also we have a few specific running products, because if you want to sell to a runner, there's a few things you just need to think about. But it's a very sort of generic approach, since we want to reach out to a very broad audience. Thank you. And maybe could you just briefly elaborate on the competitive landscape? Of course, in sports apparel, a lot of competitors, but in terms of maybe your price level and your brand positioning, which are the main competitors? Well, there's no shortage of competitors, of course, no matter where you're looking. And of course, you could argue that anyone that is selling something is a competitor, because of course we want a part of that wallet as well. And there's a number of really, really fast-growing and super agile and really, really fantastic Swedish brand that is sort of popping up, that started out small but is now growing. I think all of them is doing a fantastic job. So I think for me, I wouldn't really look at them as competitors. I think we set out to do something different. We want more people to train. Ideally, you buy stuff from us. Perhaps you'll buy from someone else. But if we really can be that brand that will be your best friend in those dark moments when you don't want to train, then we believe that's going to pay off over the years. So it's more about really communicating this idea that train to live, work out to become something better or stronger. That doesn't necessarily have to do with training. And then we want to create product that will really facilitate that. So we are, targeting consumers that are quite broad. There's a high sustainability focus. It's a premium to mid-price product, so everybody can sort of afford it. So that's really the approach. So with that said, there's just hundreds of competitors, so there's no point almost listing them. But that's not really the way we see it. And on top of that, of course, the apparel business, for us is still, fairly small. So there's massive potential, just to gain in that marketplace. And also we believe that this training trend, well-being, taking care of yourself, even though it's tough right now, admittedly, with everything that is happening, people will still spend time and money on themselves. I think especially when times are a bit tough. Thank you. And mentioning sort of challenging times or a more challenging environment, we had companies presenting here previously who spoke about how they navigate through this sort of new environment that we've seen. Some mention example that you target customers with a more spontaneous purchase rather than a planned purchase. And of course, this is also affecting marketing strategy. Could you just briefly elaborate on how do you navigate in a more challenging environment to drive sales? Absolutely, and I think one thing that we know already that most likely will continue to happen is, of course, low price retail, low price products is probably gonna be the winner. So of course, one easy way would of course be to do cheaper products and be in those environments. That's gonna drive a lot of revenue. We don't believe that's gonna be the right way for us. So I think for us, it's more a time where you need to continue to focus on what you've focused on, be even more precise, continue to talk about what the brand really will give you in terms of added value, being that inspirational friend towards you. We believe that's going to be the key enabler also to continue to drive growth in the future. Even though, of course, it's crystal clear that currently, consumers almost across all markets in Europe will have, less money to spend than what they had a year ago and 2 years ago. And of course, that's going to have a massive impact on consumption. That's very, very clear. But being, still a fairly small brand, we still believe that there's an opportunity to continue to grow, but not by doing, so much differently, but actually continue on this route that we're already in. Thank you. And I was thinking on the online growth. Of course, you had strong growth for quite some time now, but you also added the marketplaces. Could you just elaborate a bit on the marketplaces, like the development, and what do you see there in the future?
Well, I think the online arena, so the big e-tailers. When we look at our performance, it's definitely picking up again. So at the beginning of last year and also in the middle of last year, we saw that they were sitting on fairly big stock, and there was a lot of products, an excess of inventories in Europe, and that of course impacted how they bought from us, but also of course clearance prices and off-price deals. So that was a bit of a unhealthy situation, and we see though that the inventories are going down. They're much more cautious in terms of which brands they're picking up. They're much better at measuring what is really selling out. And I think we are really in a fortunate position. So we see that there's still a really strong pull from consumers to buy our products. So we're confident we can continue to grow. In terms of marketplaces, we believe that as a brand, it's super important you take sort of full control over those marketplaces, and that you don't allow anyone and everyone to sell your products on those places, because then it will easily turn into just being a price battle, someone trying to cut you short. So our approach really in terms of marketplaces is to continue to focus on bol.com, which is the leading one in Netherlands, and to focus on Amazon US, but actually not to do any business at all with Amazon Europe. We simply believe there's other e-tailers that better would capture the end consumers and that are fitting the way we would want to build the brand going forward. Thank you. And then on terms of geographical markets, you had a good development in the Netherlands in Q4. Could you elaborate a bit on particular drivers and what was driving the development there? I think our two biggest markets is Sweden and Netherlands. So of course those are really important, and there's a high focus to drive growth on those markets. What we have identified as a growth opportunity is Germany. And so of course partly due to there's a number of really strong pan-European e-tailers. So About You, Tennis Point, Zalando of course. And of course, we have an office in Berlin, really working on the German markets. That's really one of the markets where we're really small, but of course there's massive potential. And then when it comes to the more mature markets, so Netherlands and Sweden, it's really about maintaining our underwear position, so still being number one, and then of course continuing to drive growth with sports apparel. And that's really what we've seen last year. We had very strong sports apparel growth numbers in all of our channels. And of course, that's really fueling our growth, and the reason why we then broke a sales record during 2022. So continued focus in the mature markets, digging even deeper, and then adding Germany and focus even more. The biggest opportunity, of course, for us is to be a bit bigger in a big market. Both Netherlands and Sweden are fairly small markets. Yeah. All right, that's great. Thank you so much for coming here, and thanks for a great presentation. Brilliant, thank you so much, and remember to get a workout today, guys. And take care, huh? Thanks for listening.
Welcome back to Erik Penser Bank. For our next presentation, we are joined by Magnus Larsson, who's the president and CEO of Pricer. Welcome, Magnus. Thank you very much. And with that said, I hand the word over to you. Hello, everyone. I am Swedish, but I will actually speak in English today, so I hope you don't mind. I am CEO and president of Pricer, and I'm here to speak about the future of retail and what we do. And I would like to start with our vision. It's a brand new vision, actually. It's something that we've probably done before, but now we managed to articulate it. So we are retail's first choice in shelf edge automation and communication. So what on earth does that actually mean? Well, retail, we go for physical retail in stores, the physical stores. That's where we actually have our sweet spot. That's the market that we address. First choice means that we want to be the first choice for any retailer within this space, for any interaction they have with us, from meeting us for the first time, for the first offer they get, for the way we work with them during negotiation, for the way we give support, or the way we actually handle an invoice where they feel that it might not have been the right one. But any interaction, we want them to feel that Pricer is by far number one. Shelf edge automation, that might not be apparent for someone that is not from the retail space. And even sometimes within retail space there are questions. But generally speaking, everyone within retail will say that anything in the physical store that is not actually a product or the shelf is shelf edge. If we do put up our electronic labels or a display, that's shelf labels. Automation, we help the retailers work effectively. And communication, we actually help them to communicate with their staff, with their shoppers, with each other, with the brands through communication. So putting all this together will be the first choice in shelf edge automation and communication. So what does it actually mean in practice? You could say that what we do is that we put the shopper in the middle. You have the physical store, you have the shopper, they come to actually do some shopping, groceries, home electronics, or whatever it might be. And we want to make sure that as a retailer, as a customer of Pricer, you have a system in place where you can guide your customers. You can make sure that the experience in the store gives them what they need. They're looking for milk. How can they find it? How can they make sure that it's actually in place when they come to the shelf? If it's not in place, how can they make sure they get guidance to find something else? Or electronics store, we help them to know more about a specific product. Or what is the online price? As a retailer, if you take Best Buy as a good example, they wanted to use labels and displays to help the customer, the shopper, to actually make a decision in the store instead of going and do the shopping online after meeting the Best Buy people. And here they use the labels. We want to inspire them as well. Any retailer know that having a customer in the store is the best way to actually get additional sales. So we want to provide an environment where it's inspiring to shop and where you actually get ideas to do more shopping, to make sure that we help the retailer increase the value of the shopping basket, make them stay in the store and do some more shopping, actually come back as well. We also want to support the staff to make sure that working in the store is easier, that they actually can do their work and spend time instead of doing a lot of extra work, that they can spend it with more value-adding work, interfacing their customers in the store. And what we do with all our solutions is that we facilitate a wide range of activities and functionality and things you can do in the store through the technology that we have. So what do we sell? I realize that some of you might not know Pricer in detail. We do electronic shelf labels, and this is an example. It's actually a very recent one. It's a fairly large label. It's a display, electronically updated. We can update the pricing, the picture, the information. We can make it flash to make sure that we help the store staff find something. If you have a massive store, we can actually direct them with just a small LED light. It actually does sound pretty stupid, but it's turned out to be extremely efficient, and one thing that makes retailer earn a lot of time and earn a lot of money consequently. But we don't only do the fixed labels. We also do different kind of signage. It could be LED strips, like in this case, where we convey the pricing, the product information, but we also use it to do promotions, advertisements, campaigns. So we could, for example, work like with a company like, could be Unilever, Coca-Cola, or whomever,
where they would have their messages conveyed on these screens and maybe a top screen on top. But then we also do the regular pricing at the same time. And this is something where we see a huge interest, and this is a market that seems to be exploding right now. So this is in essence what we do, any kind of screen in the physical store. And we're the first choice of the retailers doing this. So Pricer, we've been around for a long time. The company was founded in '91. We were probably a bit too early, maybe 10 years too early, defining, but we have defined this market. So when it comes to electronic shelf labels, which is what we're mainly known for, we were one of the first companies to actually build them, and we're one of the few that's actually been around all the time. So you could say that we've been the #1 inventors in this space, building the market that we see today, together with a very limited number of other players. Our labels, we have done more than 280 million labels over these years. Last year, we did a little bit more than 30 million labels that we have actually sold to customers across the globe. We have something like 22,000 stores equipped with our technology in 70 different countries, or more than 17 countries. 200 employees. We have our headquarters in Stockholm, but we have big offices in US, in France, Italy, Belgium, and a few more places. So we're a Swedish company that's been around and is now going global on a larger scale. So whom are our customers? Some of these references might be known to you, some not. Canadian Tire, to date, we've done 12 million labels to this chain only. It's the biggest retailer in Canada. They have up to 150,000 different products in one store, and they have more than 500 stores in Canada. So it's a massive deployment, and we're continuously delivering to them, and we'll continue to do that for the coming couple of years. We have a global contract with Carrefour, exclusive contract. They're one of the biggest retailers in the world. Best Buy is probably one of the most well-known brands for home electronics in the US. We have all their stores in both US and Canada. On the Nordic market, we work with a retail partner called StrongPoint, but not only in the Nordic market, also in UK, in Spain, in the Baltic. And this is, of course, to make sure we strengthen our ability to reach the market with competence and capability. Kingfisher, leading do-it-yourself chain in Europe. We are working with them in France, and they have quite a few different brands and formats under their wings. And finally, I'd like to make a special notion of Plus. It's a Dutch chain. They were originally a little bit less than 300 stores. Now they had a fusion with a Co-op brand in Netherlands. So I think it's close to 600 stores nowadays. And we are the sole supplier of ESLs. They have really used the possibility of the ESL combined with all you can imagine from store digitalization. And I would say they are probably one of the ones that are furthest ahead globally. It's been extremely interesting to join them in their journey to digitize their stores. So why are actually people discussing with us? What are the key trends that define our market? Well, we can see store digitalization. The retailers of today, just like any other business, they want to digitize their stores. They look at the way, how can we work more effectively in the store? How can we get to know more about our customers? They want to know who you are when you enter the store, and they want to see how do you behave, how can they actually help you get the products that you need, and actually help themselves to actually get more money out of the shoppers. They've been doing a lot of marketing through signage, and now you have digital signage where you can see these big screens where you have commercials, could be information, but it's been separate. It's mainly been driven by the marketing people. Then we have the IT people that's been working with the likes of ourselves to build the labels and put labels in a store. And we can now clearly see that these areas converge, and these are two very large markets where the retailer said, well, we want to do the same thing, but only have one vendor. So here we see a clear convergence. Insights into action. Just like when you go to an online store, the owner of the online store will see what products are you looking at, what did you put in the basket, what did you put back, how long time did you spend looking at that product. The physical retailers also want to do this, but they also want to know what is the status of my store. They want to, for example, know, is there a gap? If you have a popular product,
If there is a gap, they want to know it immediately. So here, with the help of computer vision, we can actually mount cameras that will actually monitor the shelves, not the people, but the shelves only, and then give an alert when they can see that the popular product, or actually an unpopular product as well, they're out of stock. And send an alarm to the staff saying that please refill as soon as possible. And this is an area where they can actually make a real good contribution if they get it right. So it's a very hot area. It hasn't grown massively yet, but we can see it's really in the initial phase with quite a few really important and influential retailers looking at it and actually starting to deploy. And all the retailers are now moving into cloud and SaaS services. It used to be a PC in the basement is the best solution, but now most of them actually say that just like any other industry, we need it to be SaaS based. So these are the trends, but what are the events that actually trigger them to take action, to actually do the investment? Because a retailer has a billion things to actually invest in. It could be everything from buying new coolers to freezers to ventilation or a point of sales. So why should they actually spend their money on Pricer? One thing that might strike as odd is 4-color ESL. It's a label, but instead of having black or white or 3 colors, black, white, red, they want black, white, red, yellow. And this might sound quite odd. It's just adding another color. The key reason is actually that in many markets like the US, UK, Australia, using red and yellow in combination is what they do to do their promotions. And they do a lot of promotions. And if you go to the US, you will see stickers everywhere. If you go to a grocery store, it's thousands of stickers. And they get some money for every single sticker. They get the money from a consumer packaged good company. Imagine Unilever. So they want to make sure they can get the same money and the same attention from the customer to continue to do campaigns. So they've said that we're ready, but we will not invest until you have the 4-color label, and it's actually available as of now in volumes. So we see a massive interest here, and we actually see this massive interest also turn into business. Another thing that's been really hard for most retailers is the staff availability. It's been hard to get staff. It's hard to make them stay. If you in many markets, you will see that they have signs saying staff wanted. So this means that they will have to be prepared to get staff quite quickly and lose them. Might be staff that they're not able to train, staff that doesn't fundamentally understand the store. So they would need a system will help them to give directions and help. And this is exactly what our labels together with supporting back office systems will do. It will simply direct the staff to go to the right place, take the right action without having the actual competence that's needed. So that's been a massive driver. And that's, for example, why we also sell our services in Eastern Europe countries. We have done some sales in Bulgaria now over the last couple of months, Mexico. So areas where we would typically say that, maybe if you look at the cost of the labor, it would be interesting to have an alternative system, but it's also the availability of the labor that has been a key thing. Inflation has been a major driver for doing electronic shelf label over the last year. If there is inflation, you need to increase the price frequently. Typically, you would have a number of price changes every week. In Sweden, very often this is done on the night between Sunday and Monday. Now with inflation, if you have a really large store, you might have to do 5,000 price increases over the week. And typically you want them to happen between Sunday night and Monday morning. So you need to print the paper, you need to have a big team, and they have to go out and actually locate all these products and change these labels. And if they fail, that actually means that they might have to sell a product at the wrong price, at the lower price, the price that's lower than the cost. So what we've seen is that everyone that has had the contract that they can buy from and money, they are just buying labels now, and then it's been the inflation driving it. And we have seen really interest across all segments. Doesn't matter if you have a pharmacy, do-it-yourself, grocery, if you sell special equipment, whatever that might be, mattresses, we see that the interest is everywhere, and we see that it's pretty much most countries. We even had deals from very poor countries in the APAC area where they say that there is a need to actually get all this stuff to help out. So how will we address it? Because now we said that there are the trends, we have the events that make it happen. So what are we doing to actually capture it? Well, thought leadership. We believe and feel that we are the thought leaders of the market.
We believe that what we deliver and what you should deliver is something that's agnostic from a technical point of view. It should not be about this technology or that technology. The focus has to be the customer and the actual customer need. Here we are making sure that we are building a solution, unlike actually any other in the market, that is truly agnostic when it comes to actually the way we build the labels and the electronic shelf labels in the store. We believe it has to be retail grade. That means that the product that we install in the store have to be durable. It have to be durable in a physical sense. It has to be durable from a battery point of view. So the retailers want to make sure that what they have installed, that it lasts. They don't want to think about, I wonder if I ran out of batteries. I wonder if the price update would actually came through. I want it to flash now to make sure I direct my staff to actually find the right product when they do the online picking. That's retail grade, to be able to tell them, yes, it will work now, it will work in 5 years, it will even work in 10 years. And also here, due to the technology we offer, we are, I would dare to say, the only one that can actually do this and give these kind of commitments. Cloud tech. We have been in a situation where it's been a lot about hardware. It's been a lot about servers standing in a store. Just like many other industries, we want to go SaaS. So what we do now is all solution will be cloud enabled. A lot of the functions and functionality will end up in the cloud. Even when we sell hardware, we want it to be configurable just like a Tesla in the cloud and not something you do at one point in time when you sell it. So it should be possible to upgrade, downgrade functionality and look at different kind of parameters. So that's something that we see will be important and that we also have a pretty unique position to do something. To survive, of course, we also need to make sure we have the supply leadership. It's a massive volume. We did more than 30 million labels last year, and we will do even more this year. And that will grow even further. So we need to make sure we manufacture at the best possible cost. We need to have short lead times. But we also need to make sure that we minimize the carbon footprint. Most of the vendors today, they are actually manufacturing out of Asia. We made a strategic decision to start manufacturing out of Germany some time ago and actually will open a site in Bavaria for production. So we'll have the first rounds actually now in March and we will start the volume productions as of April. We're the first mover, we're the first one with a factory in Europe, which means that lead times will be slow. And above all, the carbon footprint of our deliveries will be much less since we can actually do it. We don't have to rely on air shipments as an example. And we see that we're now looking at doing the very same thing for the US market, where we expect a really fast growth. We have set financial targets. We communicated them on our capital market days last year. We will reach 4.5 billion Swedish krona by 2025, and 10% out of those revenues should be recurring. And it's not stated here, but we've also given a commitment saying that this should be profitable growth. We haven't specified exactly the level of profitability, but we have said that we will be profitable during this journey. And this is the growth that we've had so far. I think that you can say that we've gone from an extended early adopter phase of the market. There's been some markets that's been extremely developed and ahead, but on a global level, we can see that the growth is really taking off now. We changed direction last year with a strategic update and a new way of working and a new approach and new financial targets. And we can see that the growth has started. We grow our revenue a little bit less than 30% and our order intake a little bit more than 40% year on year between 21 and 22. And we intend to continue this way to reach our target in 2025. And I hope that I still have you with me. This is my last slide, I guess, before the Q&A session. So how will we make all this happen? Well, on a sales and delivery point of view, we will continue to strengthen our sales and delivery organizations in the market. We'll focus on the key markets. We see that US is one of those markets that will bring a lot of the revenue that we expect in 2025. That market is just about to pop. We are doing pilots with 3 out of 5 top 1 grocery tier 1s. We are seeing immense growth in Canada, and a lot of that we expect to be duplicated in the US market. We actually see a lot of interest also in Latin America. We see massive interest in Europe, growth opportunities in UK, Spain,
Italy is growing fast. France, which was one of our first market, and I sort of expected to stabilize, has still been growing a lot. I have to admit to my surprise, but I'm actually quite happy, as you can imagine. In APAC, Japan, Australia, and some of the Southeast Asian markets, we also expect to see growth. So all in all, I think it will be quite interesting. To increase agility, we are actually opening up a second R&D site. It will be based out of Taipei in Taiwan. We have started the build-up and expect it to be fully operational during autumn this year. And at the end, we think that what we do within in-store communication, so communication across any screen in the store, is the future, and that the convergence of electronic shelf labels and displays, the digital signage, but also computer vision will really enable the future of shopping. So having said that, I hope that you enjoyed the presentation so far. Perfect. Thank you so much. And I was thinking first a broad question. How do you perceive like the competitive landscape for these kind of products, and what is your main competitive advantage that sets you out? I would say it's a highly competitive advantage, and it's always been a competitive advantage. Competitors have come, and some of them have gone, but there are a few ones that have remained and are quite active. So it's competitive. And if I look what we do compared to competition, and I have to say that, I mean, we are all pretty good, but we have one major difference between us and competition. We have a different technology in our solutions. We use infrared communication to communicate with our labels, and our competitors are using radio. And this, for most non-technical people, this label is a label. It will appear as something that's totally similar. If you buy a car, you expect it to work. The key difference is actually that our technology consumes a lot less energy, and which means that we can use the battery to the fullest. If you want to flash it, you can flash as much as you like. If you want to do a whole lot of display updates, change price, templates, commercials, or information to the store staff, we can do that without having any real limitation. Doing 4 colors, which is really power hungry, we're actually the only one that can do it and say we are willing to give the same commitment as before. But of course, every technology would of course come with a disadvantage. We need to have a little bit more infrastructure, but that's also bringing all this benefit that on a total scale will give the lowest total cost of ownership. Yeah. So how would you perceive the market currently? If you look at, for example, Europe, how much of the retail market is currently digitalized, so to speak? And do you believe that when you grow, will you take market share of the non-digital or make them digital, or do you take market shares from the part of retail which is already digital? I think this is my favorite part, because when we look at the addressable market, it's been still comparably small. So it's been hard to actually get real good analyst data, but it starts to be better. Of course, we look at our data, we make our estimates, we look at what competition communicates, and it seems like we now have a consensus that the market is growing really fast. We believe that the penetration rate now is probably moved from 5 to somewhere closer to 7%, and we can see it's now accelerating. So it's actually reasonable to believe that within the coming 5 years that the market size will go from penetration from maybe 5-7% up to between 20 and 30%, which means that the key deals will be brand new customers that haven't used labels so far. And when it comes to the existing ones, they seem to be fairly loyal. Of course, they also churn, but I think if I have to decide, go to someone that has it or go for a new market, the new market is open and addressable, so I would go there. And the installed base today is probably somewhere around 700 to 800 million labels globally from all vendors. And it's quite likely that the addressable market is probably somewhere around 10 billion labels. So we'll probably go for the new customers. And I thought it was very interesting what you mentioned here, that of course inflation and the more frequent maybe price adjustments, of course, is a main driver for the market. Could you just elaborate a bit on dynamic here? Is it cost efficient compared to having manually then adjust the prices in the stores, or what is the driver? Is it that you can do it more frequently, just centralized, or what? Can you elaborate on this? Absolutely. So from an efficiency point of view, it's of course, instead of you have to do a number of price changes, those will take time because you need to do the printing, and then you need to have a team, and they should go out and actually do
the work, and very often it's nighttime. Then you have the possibility to direct them. You want to collect an online order and you have new staff and they go and then do it yourself store and then they want to collect screw. And there's this massive wall of screws. If they have to locate the right package, it might take them maybe half a minute. So we are reducing that time from half a minute down to maybe a couple of seconds, because by the time they come to the right place, it will automatically start flashing, so they can just pick it. So we did a study of this together with Forrester, where they interviewed independently with ourselves 3 of our customers to say, what is the saving that you've actually made using Pricer? And they came to the conclusion that the return on investment time is 18 months for the investment they do. That's very interesting. And then the next question is on product development. You mentioned some features that you want to add, or how do you want to develop the technology? Could you just give us some flavor here on the future? What do you expect in terms of development? Is it price reductions, or is it additional functionality? What do you see? I think it's one thing that I think we will see more of will be the how we help the retailers actually portray their brand. So that's been the standard form factor, and I guess we were part of actually setting that form factor. So that will remain a standard. But we are also looking at how can we actually help them do labels in a different way? How can we help them communicate in a different way? How can we, with the technology that we have, if we lift all the software up in the cloud, how can we make sure that we just activate the functionality they need when they need it? So imagine that we sell them a 4-color display, but they pay for a basic model, black and white, because that might be what they need most of the time. And then they say, listen, we want to do a campaign here with one of our brands, and we want to do it for 1 week. Then we activate it, and we say, this will cost you $1,000 for activation during a week. They will take that, and they can actually give it to the brand. So from their point of view, it will be more efficient way of working with the costing, but they will also give them the visibility and possibility to get more sales that way. So I think being able to activate functionality based on the needs, and maybe do some of it recurring as well, is what I see as the future. All right, thank you. And then I was thinking, if we look at the gross margin that you reported, is this mainly a function of product mix, or are there like inflationary pressures on input costs, or so to speak? What is the dynamic that was affecting the gross margin now in the last quarter? We can see that it's still affected by, in the aftermath of the pandemic, and of course all the issues after or during now the tragic war in Ukraine. So we see that the costs are still increased. We can see that they have started to decrease, but it's quite slow, since what we produced is on the old cost baseline, and we see now that gradually it will become better. But then it's also a product mix. We've been having good discussions with our customer on actually taking this cost increase and share it. Quite a few of them have said, yes, let's do it. Some have said no, and some have said, well, we can do it, but we rather wait than with the deployment. So it's been a mix, really. Thank you. And then finally, I was thinking, could you describe when you are addressing new customers, what is the optimal customer? What does typically a chain of store look like? What are the characteristics of a customer that you want to address that could really benefit from your products? Yeah. I think that typically, I mean, the first customer that we started to work with was grocery stores. It was actually ICA was one of the first chains where it started to deploy it at a little bit larger scale. It was here in Sweden. So I would say it's a large store, typically high density. They might have from maybe 5,000 up to 50,000 or more products. They have a need to actually do quite frequent price changes, or want to work actively with pricing. They probably suffer from lack of staff, and they feel that they want a smart system to be able to direct them, or if they have staff, to say that they can actually work with more value-adding tasks. So I think that would be typical. But we see that really spread now across not only grocery, but quite a few different areas. Thank you so much, Magnus, for coming here, and thanks for a great presentation. Thank you very much. It's a pleasure to be here.
Hej och välkomna till nästa presentation här på vår retail-dag här på Erik Penser Bank. Mitt namn är Örjan Rödén och jag är analytiker här på banken. Tillsammans med mig idag har jag Maria Edsman, vd på Bokusgruppen. Varmt välkommen Maria. Tack så höra din story. Tack. Då kör jag igång då. Tack Örjan. Jag tänkte att jag ska först berätta lite grann för er om företaget Bokusgruppen. Vi ska göra en tillbakablick på resultatet förra året, 2022. Och sen lite mer framåtriktat, den tillväxtresan som vi är inne på. Men först då lite grann mer om Bokusgruppen, om marknaden som vi verkar på och våra strategier. Och först då väldigt kort, Bokusgruppen är då Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör. Och vi har starka och kompletterande varumärken som gör att vi når en mycket stor andel av Sveriges befolkning. Och förutom då böcker i alla kanaler och i alla format så erbjuder vi också ett stort och inspirerande övrigt sortiment som vi också kallar för skriva, spela, skapa. För att beskriva vad det är. Och vi är då noterade på Nasdaq First North Premier sedan i juni 2021. Och vi har då 3 stycken varumärken. Vi har Bokus som är en e-handel som erbjuder över 10 miljoner fysiska och digitala böcker. Vi har en smidig kundupplevelse och låga priser. Sen har vi Bokus Play, det är en abonnemangstjänst för ljud- och e-böcker. Så här betalar man en månatlig abonnemangsavgift och sen så kan man lyssna och läsa hur mycket som man vill av digitala format. Vi har sen också då Akademibokhandeln som framförallt är butik. Vi har ett butiksnät som täcker hela landet med 95 butiker. Men också kompletterat av en växande e-handel. Och här är sortimentet böcker såklart, men också då det här skriva, spela, skapa sortimentet. Och de här 3 varumärkena delar vi in i 3 olika segment på så sätt att Bokus och Bokus Play ingår i segmentet Bokus Online. Medan vi delar upp Akademibokhandeln i segmenten Akademibokhandeln Online och Akademibokhandeln Butik. Så det är bara för att få en känsla för övergripande företaget. Och vi omsatte då 2022 1,8 miljarder kronor. Och det här levererade vi med lite drygt 400 anställda och det är då motsvarande heltidsekvivalenter. Vi är egentligen betydligt fler anställda eftersom att vi i butiksledet har mycket deltidsanställda också. Vår försäljning då, majoriteten är böcker, 77%, men 23% då det här skriva, spela, skapa sortimentet som jag nämnde. Och delar vi istället på kanal så är 59% försäljning genom butik och 41% genom våra 3 då online-kanaler. Vi har väldigt välkända och uppskattade varumärken. Akademibokhandeln allra mest så med en varumärkeskännedom på hela 94%. Och nyckeltalet då NPS eller Net Promoter Score som mäter kundernas rekommendationsvilja ligger på hela 66 för Akademibokhandeln. Och då ska man notera då att skalan går från -100 till +100. Så 66 är ett väldigt högt tal här. Bokus kommer inte långt efter med en varumärkeskännedom på 80% och ett NPS på 57. Vi har väldigt stora kundbaser. Det mäter vi med aktiva kunder. En aktiv kund är man om man har handlat hos oss under de senaste 12 månaderna. Och hos Akademibokhandeln är det då 1,4 miljoner aktiva kunder och Bokus 0,8 miljoner aktiva kunder. Och för Akademibokhandeln så har vi också en kundklubb som heter Akademibokhandelns vänner. Och i den är 2,1 miljoner kunder medlemmar. Och det här är ju en väldigt stor del av den svenska befolkningen. För det är nämligen så att man måste vara 16 år för att vara med. Så det är personer över 16 då. Vi verkar på bokmarknaden då framför allt. Och den är stabilt växande. Den har vuxit med 4% per år i det här tidsspannet som är här från 2015 till 2022.
Och det här är de olika försäljningskanalerna. Fysisk bokhandel, nätbokhandel och dagligvarubutiker eller andra butiker där det säljs en del också. Och sen så är det abonnemangstjänster som är de streamade digitala formaten. Och då kan vi säga att den mesta tillväxten har kommit i streamingen, i de digitala formaten, men det övriga är stabilt över tid. Vi finns då, Bokusgruppen, i 3 av de här kanalerna. I fysisk bokhandel så har vi en väldigt dominerande position som en tydlig nummer 1 med ungefär 75% marknadsandel i den kanalen. I nätbokhandel är vi en tydlig nummer 2 och i abonnemangstjänsterna så har vi en utmanarposition. Och jag var inne på det här med pappersböcker kontra det digitala och precis som jag sa då, här är det en lite kortare tidsserie här från 2018 till 2022. Men pappersböckerna är relativt stabilt då. Det har minskat med 4% i försäljningsvärde under den här perioden. Medan då de streamade digitala formaten från abonnemangen har ökat med hela 112%. Så mycket en kompletterande konsumtion ovanpå egentligen den här klassiska papperskonsumtionen utav böcker. Och den här tillväxten i digitala abonnemang ser ni här till vänster har ju varit oerhört hög från början från låga nivåer. Och sen har det då sagt att av år från år och 2022 så växte den delen med 7%, vilket ju fortfarande är en hög tillväxt. Men det börjar mer närma sig en utplaning för den här delen utav marknaden. Som nu, som ni ser till höger här, står för 29% då utav det totala värdet på bokmarknaden. Medan 71% då fortfarande är pappersböcker. I mitten ser ni en graf som visar en undersökning från Mediebarometern som görs årligen. Och här ser man fortfarande då att pappersboken verkligen är det som människor i första hand konsumerar. Så det här får man svara på vad man konsumerar en vanlig dag. Och då säger alltså 34% pappersbok, ljudbok 12% och e-bok 7%. Så pappersboken står sig starkt men kompletteras av väldigt mycket digital konsumtion inom böcker. Utöver böckerna då så har vi en offline-trend som verkligen skapar en efterfrågan på vårt övriga sortiment. Det här skriva, spela, skapa-sortimentet. Vi har sett en väldigt stark efterfrågan och en bra tillväxt här. 23% av vår totala omsättning står det för 2022. Men inom akademibokhandeln där det här framförallt säljs så är det en betydligt större del. Inom butik där så är det ungefär 36% av omsättningen. Och det här är viktigt delvis för att skapa tillväxt, men det ger oss också starkare bruttomarginaler. För här, i det här segmentet har vi högre bruttomarginaler än vad vi har på boksegmentet. Dessutom har vi egna märkesvaror här. Så inom den här delen har vi en del av sortimentet som är unikt, som vi skapar själva. Och där har vi ytterligare högre marginaler, förutom att det också skapar en unikitet för oss. Och bokbranschen, som ni kanske vet, har en väldigt lång historia vad gäller e-handel. Och Bokus var ju en av e-handelspionjärerna och etablerades redan 97, så fyller alltså 26 år i år. Och det här har ju lett till att e-handelsandelen eller e-handelspenetrationen har kommit väldigt långt inom bokbranschen. Och 2022 utav då de pappersböckerna som såldes så var hela 64% genom e-handelskanalen. Och trots att e-handeln har kommit långt även i andra segment så är det här långt mycket mer än till exempel kläder som låg på 29% förra året och hemelektronik på 47%. Så att en föregångare kan man säga att bokbranschen är inom e-handel. Och här ser ni från e-handelsbarometern bara de senaste decenniernas ökning utav just e-handel som helhet. Det här är inte bara böcker utan all e-handel. Och det har ökat dramatiskt kan man säga över åren. Och något annat som var kanske lite dramatiskt var förra året då, där det för första gången på hela den här perioden backade och minskade med 7%.
Dock efter 2 väldigt då pandemipåverkade år. Så tar man bort 2021 så är det egentligen en ganska jämn tillväxt. Det här är viktigt att ta med sig när man tittar på utvecklingen av e-handelsförsäljning just nu. Att hela marknaden går något tillbaka nu efter 2 starka pandemiår. Här har jag också markerat 2012 som ju var det året där i bokbranschen e-handeln blev störst. Och då ser ni vad mycket som har hänt med e-handel i stort sedan dess. Och då är det ändå så att det fortfarande är inget annat segment där e-handeln har en så stor andel som för böcker. Så att den strukturomvandling som redan har skett i bokhandeln och bokbranschen, den har ju många andra detaljhandelssegment fortfarande framför sig. Om vi kikar lite grann på Bokusgruppens omsättning och resultat över tid så har det varit en väldigt stabil omsättning över tid och det har varit positiva resultat också year on year. Vi har väldigt tydliga säsongsvariationer, någonting som är viktigt att veta när man tittar och följer Bokusgruppen. Ett väldigt tydligt starkast kvartal 4. Och det här beror på framför allt butiksdelen där julförsäljningen är väldigt stor och väldigt dominerande. Och det här leder till att både omsättning är som högst i det 4:e kvartalet men också framför allt resultaten. Det minsta kvartalet som vi har är det 2:a kvartalet och här finns det lite grann en avsaknad kan man säga av naturliga bokförsäljningstidpunkter. Vi har ingen bokrea, vi har inga kursstarter, vi har ingen julklappsförsäljning. Så att, viktigt att ha med sig när man följer oss. Men det var egentligen det jag tänkte säga om oss som företag och då hoppar vi in och kikar lite mer på resultaten 2022. Och i korthet om man bara med ord ska beskriva 2022 så var det framför allt bruttovinsterna som jag vill lyfta upp där vi återigen stärkte våra bruttovinster och det här har vi gjort tidigare år också och vi har många olika åtgärder som fortsätter att ge effekt och det här är ett fokus även framgent. Vi har också under året gjort många framåtriktade satsningar som ska skapa en stark plattform för tillväxt framöver men också som har inneburit ökade kostnader som har påverkat vårt resultat. Det här kommer jag återkomma mer till. Något annat som präglade året var ju en början som fortfarande hade pandemirestriktioner. De försvann någonstans i slutet av 1:a kvartalet. Men då gick vi istället en annalkande lågkonjunktur till mötes med försämrad köpkraft hos våra kunder och också ökande kostnadsbild. Och ska vi istället då titta på förra året i siffror så har vi en omsättning som minskade med ungefär 2%. Men då ska man ha i åtanke att förra året hade ett historiskt starkt 4:e kvartal så att under en längre period så är det här ändå en stabil omsättning. Den stärkta bruttomarginalen som jag nämnde med en ökning på 2,1 procentenheter vilket gjorde att vi ökade bruttovinsten då trots en liten nedgång i omsättningen. Och sen en ebitda då på 72,8 miljoner kronor och det här är då betydligt lägre än föregående år men framför allt då förklarat utav de här utökade satsningarna som jag har lite senare i presentationen. Och det gav då en ebitda-marginal på 4% vilket kan jämföras med föregående år 5,8%. Och då ska jag bara nämna att de här siffrorna är justerade då för ett antal jämförelsestörande poster. Tittar man på våra kassaflöden så genererar vi också bra och positiva kassaflöden. Även här ser vi säsongsvariationen med de starka kvartal 4 och lite mindre starka kvartal då 1 och 2. Vi har en stabil finansiell situation med en nettoskuld genomjusterad ebitda på minus 0,9 gånger och en soliditet på 46%. Och om vi kikar på våra olika segment som jag nämnde i början, de 3 olika segmenten då Bokus online, Akademibokhandeln
online och Akademibokhandeln butik. Så ser ni till höger i bilden hur de fördelar sig överst på omsättning och nederst på ebitda. Och då ser vi tydligt att Akademibokhandeln butik är det största segmentet, både vad vi ser då till omsättning och till resultat. Och näst störst är Bokus online. Till vänster ser ni hur omsättningen utvecklade sig både i det fjärde kvartalet och för helåret. Och Bokus online hade ju då den här tillbakagången från pandemiåren på ett helår då, som minskade ungefär 11%. Men det här saktade in i det fjärde kvartalet som då innebar en minskning på 7%. Och jämför vi med marknadsdata så har vi ändå i det fjärde kvartalet faktiskt utvecklats bättre än vad marknaden har gjort. Akademibokhandeln online går lite mot strömmen, har i och för sig en minskning på helåret på 3,6%, men ökade i det fjärde kvartalet, så lyckas trots en total e-handelstrend som är negativ öka med 7,5% i det fjärde kvartalet. Och Akademibokhandeln butik då ökade under helåret, och den omvända egentligen pandemieffekten att nu börjar många komma tillbaks till butik. Men fjärde kvartalet såg då en liten inbromsning på 2%, vilket vi då kopplar lite till den här ändrade kundefterfrågan som vi har nämnt tidigare. Och vi har då satt upp finansiella mål i samband med vår notering sommaren 2021. Och det är 3 stycken som jag tänkte kommentera utfallet jämfört med. Vårt första mål är en tillväxt på 10% per år i våra onlinekanaler. Och kikar vi tillbaks istället 3 år i snitt så har vi vuxit med 7% per år. Dock var ju då sista året som jag nämnde ett minus istället i storleksordningen på 10%. Så här gör ju de här pandemieffekterna att det är lite svårt att titta bara enskilt på ett år. Men under en längre period så är vi en bit ifrån målet men inte så långt ifrån målet. Det andra målet är nettoomsättningstillväxt för butik där vi säger att vi vill vara stabila eller som vi har uttryckt det då i nivå med ekonomin. Och här är fortfarande under en 3-årsperiod så att vi har minskat med 3% per år. Så här har vi inte riktigt återhämtat oss efter pandemiåren. Men det senaste året nu plus 4. Och det tredje finansiella målet är då en ebitda-marginal på 6% där vi var i närheten under 2021. Men 2022 då med alla de här satsningarna som har kostat pengar så är vi något lägre då på 5,2% eller justerat för jämförelsestörande poster så är det 4%. Och den här finansiella starka positionen som vi har gör ju att vi båda utrymme att satsa framåt, vilket jag nu ska prata lite mer om, men också ge utdelning. Så styrelsen har föreslagit till årsstämman en utdelning på 3 kronor per aktie som är i linje med vad vi delade ut förra året också. Och som sagt var, den här positionen möjliggör då att vi kan fortsätta att satsa för framtida tillväxt. Och det är tillväxt egentligen från alla våra varumärken som vi ser framför oss med speciellt fokus på onlinekanalerna med Bokus där vi gör väldigt mycket satsningar just nu. Men även för Bokus Play där vi också ser en fortsatt marknadsökning. Vi fokuserar också mycket på vårt omnikanaalerbjudande inom Akademibokhandeln där vi ser att vi också har en positiv utveckling och framför allt då inom det här övriga sortimentet skriva, spela, skapa. Det som vi har framförallt satsat då på under 2022 är 3 områden. Det ena är IT-transformation. Vi har bytt ut butiksdatasystem. Vi har också uppgraderat alla våra logistik- och inköpssystem. Och fokus nu för 2023 är uppgradering av våra e-handelssystem. För e-handeln och för att lyckas med det så är ju konsumentlogistik oerhört viktigt. Och under 2022 så gjorde vi ett byte av leverantör för konsumentlogistiken. Det har inneburit en del utmaningar för oss 2022. Men nu är det fokus på att utifrån den här nya plattformen fortsätta utveckla det leveranserbjudande som vi ger till våra kunder. Och det tredje området är att vi har satsat väldigt hårt på att marknadsföra varumärket Bokus.
En historiskt stor satsning under 2022 som vi fortsätter in i 2023 men på något lägre nivåer. Och för att bara avrunda då så kan jag nämna Bokusgruppen ändå som investering. Vad är det man köper? Jo, vi köper ett bolag som är ledande på en marknad, som har en stabil tillväxt och också har ett försprång i den här förflyttningen mot e-handel. Så mycket av omstruktureringen är redan gjord. Vi har starka varumärken, stora kundbaser och en hög kundnöjdhet. Vi har en stark position i alla kanaler och alla bokformat, vilket ger en stabil omsättning även vid ändrade kundbeteende som vi bland annat har sett under pandemin. Vi har hållbarhet i fokus inom både miljö och socialt ansvar. Och vi har då en stark finansiell ställning och en attraktiv avkastning. Så det här ger alltså utrymme både för investeringar i tillväxt och utdelningar till aktieägare. Och med nuvarande aktiekurs och den föreslagna utdelning som finns så innebär det en direktavkastning på ungefär 8%. Och det var väl det jag tänkte dra igenom. Så får vi se om det finns några frågor också kanske. Ja, men tack Maria, det gör det absolut. Jättespännande att höra er historia. Q4 är ju som du har sagt då ert säsongsmässigt starkaste kvartal. Men för då 2022 så var det ett antal saker som påverkade negativt och som höll tillbaks er fulla potential. Kan du beskriva lite närmare vad det var för saker som påverkade? Men delvis så är det ju ändå, som vi bedömer i alla fall, någon effekt på kundefterfrågan. Vi har pratat mycket om att boken brukar stå sig stark och det tycker väl att den gör ändå. Men vi såg ju en liten inbromsning ändå i fjärde kvartalet. Inte samma tillväxt som vi hade de andra kvartalen i butik. Så det var väl en viss del. Det andra var för onlinekanalerna, det som jag nämnde runt logistiken. Att vi hade fortsatt lite intrimningsproblem i vår konsumentlogistik, vilket gjorde att vi inte hade full kapacitet och därmed inte vågade trycka på för fullt med försäljningsdrivande åtgärder. Och när framförallt de här interna aspekterna, när hoppas ni att vara igenom den perioden? Alltså det sker steg för steg. Bland annat så hade vi inte kunnat få på plats all automation enligt plan med komponentbrister och annat som många erfar under de här tiderna. Men det finns mycket intrimning som sker successivt, men allt kommer vara på plats och förhoppningsvis intrimmat fram till sommaren. Men med det så blir det ändå bättre stegvis hela tiden. Tackar. Ni satsar ju en hel del resurser på onlineverksamheten i Bokus i form av marknadsföring. Hur tycker du att den här satsningen utvecklar sig? Alltså såna här satsningar, långsiktiga satsningar på varumärke och marknadsföring är ju svårt att utvärdera efter kort tid. Men vi ser ju indikationer i varumärkesmätningar på Bokus att det ändå ger en positiv effekt, även om det är lite tidigt att säga någonting. Och vi såg ju som jag nämnde att i fjärde kvartalet så tog vi ändå marknadsandelar på online-sidan. Men det är ju fortfarande ändå en negativ utveckling på online och på Bokusförsäljning. Så att vi är inte nöjda än, utan vi vill ju se mer effekt utav det framgent. Ni är ju verksamma i alla kanaler, både online och i butik. Hur tycker du att de här olika kanalerna utvecklas när vi går in i mer, om man får kalla det normalt läge efter pandemi och återöppnande, även om vi har en viss konjunktur, frågetecken kring konjunkturen? Alltså, vi ser ju fortsatt att butik ser ökningar och återgång och vi har fortsatt en negativ utveckling på online-sidan. Och då ska man ha åtanke då, det gäller att komma ihåg historien att första kvartalet förra året var det fortfarande pandemirestriktioner. De klingade ut någonstans i februari. Så det är väl någonstans snart vi börjar komma in i någon form av ny normal nivå. Och då ser jag det som gissningsvis så att online kanske har en något högre andel nu och butik en lite lägre andel. Men att det inte är långt ifrån faktiskt där vi var innan pandemin. Så att jag tror att från och med andra kvartalet börjar vi se mer det som blir en ny normal nivå. Tack. Sist men inte minst.
Vilken bok är det som trendar nu då på sluttampen här på bokrean? Ja. Bokrean, för er, jag vet inte om alla är bekanta med det. 22 februari började ju årets stora bokhändelse med bokrea. Och den börjar ju ta slut nu här. Och den bok som har sålt mest hos oss på bokrean är en bok som heter Spindeln utav Lars Kepler. Sen är det mycket som säljer, bland annat en Augustprisvinnare som heter Detaljerna. Att Ia Genberg har sålt mycket och Nobelprisvinnaren Annie Ernaux har också sålt bra på bokrean. Så brett av alla sorters böcker. Det var kul att höra. Stort tack Maria för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Och det avslutar dagens presentation med Bokusgruppen.
Då säger vi hej och önskar alla välkomna till dagens sista presentation här på Erik Penser Banks temadag. Jag heter Hjalmar och jobbar som analytiker, och för den sista presentationen så har jag med mig Stefan Lebrott och Peter Brodén som är CEO respektive CFO på Elon Group. Välkomna. Stort tack. Stort tack. Och med det sagt så lämnar jag över ordet. Tack så mycket för att vi får vara med då är Temadag Retail. Jag heter Stefan Lebrott, vd och koncernchef på Elon Group. Och min ambition är att ge en bra insikt i koncernen Elon Group. Och tillsammans med Peter också gå igenom resultatet för året 2022. Den här bilden som ni ser framför er då är en litet axplock av några butiksägare som äger då en stor andel i koncernen Elon Group. I dagsläget är 65% då av koncernen Elon Group som ägs av butiksägare. En liten summering av Elon Group med några nyckeltal. Omsättningen, vi pratar om 5,3 miljarder svenska kronor för hela år då 2022. Och det som är väldigt viktigt att ha i åtanke är att den här omsättningen avser endast då Elon Group-koncernen som säljer därefter till sina kunder. Så om man tänker hela populationen då, alltså alla butiker, omsättningen, vi estimerar strax under 9 miljarder svenska kronor den totala omsättningen då för Elon Group plus då samtliga sina butiksägare. När det är utfall för hela år 2022 gentemot all time high som vi hade i år 2021 som var då det andra coronaåret. Ett utfall på minus 4,5%. Proforma, det vill säga utifrån principen att Elektra och Elon var ett och samma företag redan 1 januari 2022. Ett utfall som är ett litet minustecken men ändå ett väldigt bra utfall utifrån då marknadsnedgången som skedde under förra året. Jämförelsevis då med året innan som sagt som var ett all time high. Det finns ett nyckeltal där på högersidan där man ser då 30,7% marknadsandelar. Det är marknadspositionen för Elon då i Sverige på vitvaror. Elon erbjuder samtliga produktkategorier för hemmet, men om vi särskiljer då endast vitvaror som är den största kategorin, den marknadsandel som överstiger 30% då enligt GfK. Då. Marginalen 15,4%. Utfallet och där då för hela år 2022, men en positiv förbättring faktiskt om vi jämför då mot hela år 2021 proforma också. Men vi kommer gå lite djupare i detalj lite senare när vi pratar om rapporten. Centrala omkostnader där vi gör en relation mellan då det som inte är segmentrelaterat, alltså den stora koncernens centrala omkostnader på den totala omsättningen. Relationen då för hela år då 2022 motsvarar 7,5%. Centrala omkostnader dividerat med omsättningen, totala omsättningen. Och sist men inte minst ett väldigt viktigt nyckeltal är då ägarstrukturen för koncernen. Över 4 000 ägare, och en stor nyhet för Elon Group är då förra året maj. Den 16 maj blev då utifrån då den omvänd förvärv mellan Elon och Elektra. Elon blev då kom in på börsen på Nasdaq Stockholm i början då men är i börsnoteras den 1 juni 2029 utifrån att Elektra var då börsnoterad. Så för Elon den stora nyheten förra året och den 16 maj 2022. Och det är väldigt små siffror, men det man kommer kunna se är att 65% av ägarandelen i koncernen består av butiksägare som är då både svenska butiksägare men även egentligen utanför svenska gränser inom Norden, och det är alla 5 länder i Norden där det finns då en butik som tillhör en kedja, en fackhandelskedja som äger då en andel i koncernen Elon Group. Så till merparten är Elon Group ägt av butiksägare. Nästa bild, en liten sammanfattning angående geografin som vi pratar om Norden. Här ser ni då en fördelning av den totala omsättningen per land där man ser väldigt tydligt att merparten är i Sverige med till 80%, 5% Danmark, 9% Norge, 4% Finland och 2%
på Island. Och som sagt, i varje land är den fackhandelskedjan som vi samarbetar med aktieägare i Elon Group. Men historiskt mässigt, och det började i slutet på 60-talet, Elon har sin starkaste footprint på den svenska marknaden. Och den nordiska resa för Elon-koncernen är ganska nytt. Den började sedan 2019. Så några år har gått nu och vi märker en väldigt fin tillväxt inom koncernen genom den här geografiska expansionen. Där Elon är inte längre bara ett svenskt företag, men egentligen ett nordiskt företag, en nordisk koncern. Och sist men inte minst, det som är väldigt viktigt att ha i åtanke är att Elon är inte endast verksamt inom traditionell retail-delen. Som vi kan se i den här diagrammen, 73% av hela verksamheten består av traditionell retailförsäljning, business to consumer. Men vi har nästan 30% som baseras på dels business to business, där vi säljer då till företagskunder, till exempel byggföretag, och till 7% när det är 3PL-verksamheten, och där är ett arv utifrån Elektra, och vi kallar för Logistic and Services, som det är inte bara plock och pack, 3PL traditionella tjänster, men även administrativa tjänster och IT-tjänster som vi erbjuder till våra kunder. Så det är lite grann en snabb summering kring Elon Group som koncern. Tack Stefan. Så, lite snabbt om den rapporten vi avlämnade för Q4. Omsättningen landade på 1,5 miljard. Det motsvarar en omsättningsökning på 41%. Det är rapporterat. Organisk tillväxt minus 5%. Framförallt relaterat till nedgång på konsumentmarknaden. Det här gör vi däremot med en förbättrad bruttomarginal, 15,2% i kvartalet. 0,7 points bättre än motsvarande period förra året. Det här är framförallt drivet av en förbättrad prissättningsstrategi och en förbättrad försäljningsmix. Stefan nämnde centrala kostnader också på helår pro forma. Kvartalet landar på 7,4% och det här måttet mäter ju den effektivitet vi har centralt som då inte påverkar den rörliga lönsamheten. Tittar vi lite närmare på hur kvartalet utvecklades, så de 1,5 miljarderna det levererade vi då 15,2% i bruttomarginal. Det genererade en lönsamhet på 2,3%. Längst ner rapporterat, vilket ligger i linje med den takt som vi har sett framför oss i förhållande till det strategiska målet vi har på att vi ska leverera 3% över tid. Man kan väl säga att den förbättring då på bruttomarginalen här, den kommer ju dels ifrån prissättning, dels ifrån försäljningsmix, men också kopplat till hur vi väljer att sälja till konsument ifrån till bygg och fastighet. Den skulle kunna ha varit bättre, ännu bättre, givet att vi då har haft ganska kraftiga prisförändringar under året. Och då har vi sålt till bygg och fastighet på kontrakt som har tagits innan. Så att här ser vi en potential. Om vi vänder bilden och tittar på helår pro forma, som om förvärvet hade varit gjort 1 januari 2021, så har vi en nedgång i total omsättning. Samma sak här, framförallt drivet av konsumentmarknaden som är ner. Vi ser en väldigt stark och positiv utveckling på bygg- och fastighetsmarknaden. Även här så har vi förbättringen på bruttomarginalen. Så att året 2022 så levererar vi en bättre rörlig lönsamhet än tidigare. Har också varit ett år med mycket förvärvsrelaterade investeringar i verksamheten, i samgåendet. Så lönsamheten procentuellt sett är likvärdig med 2021. Bryter vi ner det här per segment, kvartalet per segment, så har vi våran konsumentmarknad som landar på strax över miljarden.
Det innebär en rapporterad ökning på 16%. Men det inkluderar en förvärvad omsättning på 380 miljoner. Den organiska tillväxten är här negativ, men som Stefan nämnde så är det här en bättre siffra än vad marknaden presterade, vilket visar sig att vi har tagit marknadsandelar på den svenska marknaden. Vår bygg- och fastighets, vårt B2B-segment. Där har vi en kraftig ökning, så rapporterad tillväxt där är nästan 110%. Det inkluderar en förvärvad tillväxt på 94 miljoner kronor. Även om när vi isolerar den så kan vi se att det är den stora tillväxten kommer från den svenska marknaden, där vi har haft många lyckosamma projekt som vi levererar. Segmentsmarginalen är värt att notera på bygg och fastighet. Där hade vi ett antal engångsförbättringar som vi gjorde i jämförelseperioden. Så förväntan är att runt de 12% som bygg och fastighet levererar, det är den marginal vi ser framför oss under kommande period också. Logistic and Services. 137 miljoner i förvärvad tillväxt från Elektra-samarbetet då. Motsvarande då en segmentsmarginal på 2,9%. Skillnaden här är att där driver vi egentligen inga centrala kostnader, utan allting faller hela vägen ner. Så att total lönsamhet är bättre än genomsnittet. Centrala funktioner upp i pengar. Vi är en större organisation, vi har investerat mer. Procentuellt sett mot omsättningen så är det här en bättre siffra rapporterat. Och man kan väl säga att än så länge så har vi ju inte fått ut våra fulla synergier. Vi har bara varit tillsammans den 16 maj. Så att just nu så är det här en naturlig effektivitetshöjning. Rörelsekapitalet 311 miljoner avslutar vi Q4 med. I det här så ingår då ifrån Q2 en förvärvad rörelsekapitalhöjning på 108 miljoner. Men vi ser att vi fortfarande är på de högre nivåerna av det här. Vi har en rätt trend. Just nu så har vi ett antal kundhanteringar som har haft längre betaltider, och just nu så har vi en lagernivå som är något högre än det vi ser framför oss att vi kommer ha resten av 2023. Så den här siffran förväntar vi oss ska bli bättre. Tittar vi på kassaflödet så både på helår och på kvartalet så ser vi att det är enligt plan och positivt. Så att vi skapar och genererar en positiv kassa här. Vi kan väl säga att de stora delarna i det här drivs ju av att rörelsen levererar 41 miljoner kronor. Och förändringarna i rörelsekapitalet 42 miljoner kronor. De 88 som är negativa här är ett mindre nyttjande av våran checkkredit. Ja, det var kvartal 4. Tack så mycket. Och sist men inte minst då angående några intressanta utnämningar. Vi fick en utnämning då förra månaden där man gjorde en rangordning av samtliga kedjor på den svenska marknaden oavsett bransch, och där man frågade flera då tusentals då kunder hur de hade bemötts i butiken, och där fick vi en väldigt fin positionering med första platsen jämförelsevis med samtliga andra kedjor av Custitude-institutet, så det var väldigt, väldigt positivt. Och för tredje året i rad fick vi då en utnämning som den mest empatiska kedja i sin bransch. Så vi fick det här priset för år 2020, 2021 och 2022. Och sist men inte minst då något nytt som är lite grann outside den nordiska zonen, där vi har skrivit på ett avtal för några veckor sedan med vår motsvarig på den österrikiska marknaden som heter Redsack. Omfattar cirka 200 butiker i Österrike.
där vi kommer ha ett samarbete där vi kommer sälja då, en stor del av vårt sortiment till den här kedjan. Och vår sista bild angående hur vi ser på detta år 2023 utifrån ett marknadsperspektiv och utifrån vårt egen position. Första halvåret tror vi att det kommer inte vara en förändring jämfört med det som har hänt hittills utifrån ett marknadsperspektiv där marknaden kommer att fortsätta att minska på samtliga kategorier och fokusera angående produktmixen på den lägre segmentet. Det vill säga billigare produkter och samtliga aktörer på marknaden kommer ha då ett överlager som kommer innebära då en ganska stor kampanjaktivitet. Andra halvåret, vi tror på en stabilisering och att sakta men säkert en förbättring som kommer ge frukter nästa år under 2024. För Elon i det stora hela, vi fortsätter då med den resa som skapades förra året. Vi gjorde ett omvänt förvärv med Elektra och det var verkligen rätt sak i rätt tid kan vi säga utifrån det som händer nu. Därför nu har vi en body som möjliggör att vi kan skapa kostnadssynergier men även intäktssynergier. Så det är det vi kommer fokusera på under hela detta år för att kompensera en marknad som minskar. Och under andra halvåret vi fortsätter att förstärka vår styrka när det gäller då självklart kundbemötandet i butiker utifrån de här utmärkelser vi pratade om tidigare och fortsätta då att behålla den här densiteten vi har då i Norden med över 900 butiker och förstärka alla olika affärsgren som finns då dels för koncernen Elon Group men såklart för våra kunder som också har flera ben att stå på. Och det är väldigt positivt under dessa tider som är väldigt oroliga. Jättebra. Tack så mycket för en bra presentation. Jag tänkte först, det som var intressant, det var ju väldigt stark tillväxt inom B2B och även om man kollar på den bara organiska så. Kan ni utveckla lite, var det särskilda projekt som drev det här eller hur ska man se på den tillväxten? Vi kan säga att vår B2B-tillväxt, vår marknad där, den delas ju egentligen i ett antal delar. Dels är det nyproduktion och sen så är det förvaltningssidan. Och vi är väldigt, väldigt starka på förvaltningssidan, har tagit ett antal stora nya förvaltningskontrakt där också, vilket har genererat volymer. Sen är det självklart så att nyproduktion var väldigt starkt under föregående år. Kommer sannolikt också bli svagare under detta år. Men det gör också att vår stora footprint inom förvaltning kommer hålla siffrorna uppe på ett bra sätt. Och vi kommer kunna leverera mer på de nya kontrakten. Ja. Och det här sammanslagningen då med Elektra, så du nämnde synergier och så. Skulle ni kunna utveckla lite? Går det att kvantifiera de här synergierna? Vad tänker ni i termer av marginaler? Går det att säga någonting där kring hur det kommer att påverka er marginal om vi blickar framåt lite? Alltså det som vi har kommunicerat i vårt prospekt som finns på Finansinspektionens hemsida är framförallt två synergieffekter. Den första är på omkostnadsdelen och där pratar vi om en besparing på cirka 50 miljoner kronor på 5 års sikt. Så där är kvantifierat. Den andra som vi har inte kvantifierat i siffror men som vi har nämnt utifrån att Elektra sålde då hemelektronikprodukter endast i 2 länder, till Danmark och till Sverige. Eftersom Elon har hela skopet med de andra länder, det vill säga Finland, Norge och Island. Det är 3 nya marknader på hemelektronik. Så där har vi en nya marknader som inte är kvantifierat men som vi har redan börjat att hantera. Tack. Och när vi har haft bolag här tidigare, vi har pratat lite om 2023. Nu hade ni väldigt mycket av er outlook och hur ni ser på 2023. Men med tidigare bolag har vi pratat lite om hur man ställer om sitt produktutbud och så, hur man navigerar lite osäkrare miljö. Det kan handla om att man kanske fokuserar lite mer åt impulsköphållet snarare än sådana plan purchase, om man kan säga så. Och skulle ni kunna resonera kring hur ni anpassar er för en utmanande miljö eller hur anpassar sig i butikerna produktutbudet och så? Det är en väldigt bra fråga. Det som är viktigt att notera är att de produkter som vi erbjuder är nödvändiga produkter. Det vill säga att om en diskmaskin går sönder då måste man byta diskmaskinen. Och då fokuserar man på mer funktion, vilken funktion och varumärke.
Och där har man då ett väldigt bra råd från en fackhandel som har navigerat under flera olika lågkonjunkturer. Eftersom jag nämnde inte, men Elon Group finns sedan 1968. Och så man har verkligen, alla de här entreprenörer har navigerat under hög och lågkonjunktur, så det finns en god erfarenhet och framförallt en kundbas som är väldigt lojalt. Det vill säga att styrkan av Elon Group utifrån den här densiteten som jag nämnde tidigare, vi finns framförallt på samtliga små ort i Sverige och i Norden. Och sannolikheten att man träffar en gång till sin kund är väldigt hög. Så därför finns en lång historik. Det kan vara sina föräldrar som har handlat just i den här butiken. Ett förtroende, en långsiktighet som gör så att utifrån den här produkttypen som vi säljer, nödvändiga produkter för köket, för hemmet, då är det inte så mycket impulsköp. Så det är framförallt nödvändiga köp och ersättningsköp. Då. Så det finns ingen förändring där angående sortimentet. Däremot resan att förbättra då kundupplevelsen, om det är digitalt eller fysiskt, kvarstår. Och det utifrån de här utnämningarna vi vill behålla den här positionen och fortsätta då att verkligen ha ett väldigt bra svar till varför man ska handla hos Elon snarare än hos en konkurrent. Då. Det är för att vi tar hand om hela köpsresan från före, under och efter köpet. Så det är inte bara själva köpet som är styrkan hos Elon med ett lågt pris till exempel, eller en bra produkt för impulsköpet. Nej, det vad händer efter köpet, att vi kan verkligen hantera hela kundenresa på ett bra sätt. Så det handlar om en långsiktigt och förtroende. Jättebra. Tack så mycket Stefan och Peter för att ni kom hit idag. Stort tack. Tack så mycket. Sådär, yes.